Die Wiedersehensfreude riesengroß bei Klaus-Henning Schulke. Olympiasieger Eliud Kipchoge ist zurück in Berlin. Erinnerungen werden wach. Vor 4 Jahren reicht Bottle Klaus, wie er seitdem heißt, ihm die Flaschen. Wow, das war ein geiles Event, weil er da ja auch den Weltrekord gelaufen ist, 2:01:39. Und das war für mich emotional ganz, ganz toll. Do you know this sign? Yes. So findet man sich dann. Das ist immer beim ersten Kilometer oder bei den ersten Verpflegung bei Kilometer 5 immer am aufregendsten. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Flaschen zu übergeben, dass ich unten anfasse und er dann eben oben greifen kann. Das Zusammenspiel enorm wichtig für Kipchoges Laufrhythmus. Sondern vielleicht sind das die 2 Sekunden pro Verpflegung, die sie dann schneller werden. Und wenn man das anguckt, 12 Verpflegungsstationen, 2 Sekunden, kann schon über Weltrekord und Nicht-Weltrekord entscheiden. Klaus ist ein besonderer Mensch. Er ist mit so viel Leidenschaft beim Marathon dabei. Er liebt seine Aufgabe von ganzem Herzen. Getränke, Emotionen, Enthusiasmus. Auch dieses Mal wird er wieder alles geben. Bottle Klaus, der gute Flaschengeist von Berlin. Und heute Morgen hat Kipchoge den Bottle Klaus auch schon getroffen, beziehungsweise der Bottle Klaus sein Schützling. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Übergaben auf der Strecke auch genauso klappen, wie der Bottle Klaus sich das wünscht. Denn es geht letztendlich um den Weltrekord. So, ihr Lieben, auch Jan Fitschen und Ralf Scholz, ihr lieben Reporter. Ich habe mich jetzt so ein bisschen um die Männer gekümmert. Jetzt widmet ihr euch mal schön den Top-Frauen heute auf der Strecke. Viel Spaß, Ihnen auch zu Hause. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Position. Was hat Frau Ringer noch gesagt? Du bist großartig. Und da sind die großartigen Frauen, die wir heute sicher ein bisschen genauer verfolgen wollen. Hier im Vordergrund Keira D'Amato, die amerikanische Rekordhalterin aus den Vereinigten Staaten, mit großen Ambitionen hier angereist. Ganz spannende Lebensgeschichte, kommen wir sicher später nochmal dazu. Und das hier ist die Straßenseite für die Frauen. Dazu dann die Tempomacher hinter Keira D'Amato, einer ihrer beiden persönlichen Tempogestalter. Da haben wir die Jungs in dem orangenen und gelblichen Trikot. Und dahinter die Top-Läuferinnen, die der Amerikanerinnen das Leben schwer machen wollen. Aber Jan, was wird das für ein Rennen bei den Frauen? Unglaublich tief besetztes Feld, ganz schwer zu sagen, wer hier die Favoritinnen sind. Rosemary Bangiroux, eine aus der wirklich großen Zahl von Topläuferinnen, die alle Bestzeiten um 2 Stunden 20 Minuten haben, und das ist absolute Weltklasse. Genau, und dazu kommen ebenso wie hier die Dame, die wir gerade vorgestellt haben, auch die Debütantin. Da steht einfach nur eine Halbmarathonzeit, die ist sehr, sehr gut, und den Marathon sehen wir dann heute zum ersten Mal. Vivian Chepkirui, die haben wir durchaus etwas anders auf dem Schirm, nämlich als Herausforderin oder Gegenspielerin von Keira D'Amato. Die Amerikanerin jetzt als nächste vorgestellt. Da haben wir sie, die als College-Athletin schon unterwegs war im Laufsport, dort ihren Mann kennengelernt hat. Das ist das Familienzeichen, die 3 erhobenen Finger. Und dann lief sie in diesem Jahr nicht nur persönliche Bestleistung, sondern mit Platz 7 bei den Weltmeisterschaften im fortgeschrittenen Alter jenseits der 35. Ihr erster Auftritt für die Vereinigten Staaten im Nationaltrikot auf Platz 7. Das ist großartig. Das hatte noch eine richtig spannende Vorgeschichte. Ich glaube, auch darauf gehen wir gleich noch weiter ein. Ja, und da so im Hintergrund haben wir mal Katja Fischer ausgemacht, auch hier vom Marathon-Team Berlin. Die lugt da so ein bisschen hervor. Von den Vorleistungen her die vielleicht beste deutsche Frau, die wir hier erleben können. Aber die muss sich sputen, damit sie überhaupt in unserer Sendezeit nach Hause kommt. Denn die Topläuferinnen sind genauso wie Richard Ringer hier nicht in der vollen Marathondistanz am Start, sondern wir haben da nur die Schöneborn-Zwillinge, also Deborah und Rabea, die hier in Berlin zu Hause sind und ein paar Aufgaben drumherum zu erfüllen haben. Der Blick geht aber jetzt auf den Superstar. Für alle, die hier an der Startlinie stehen, ist er ein kleiner Held. Absolut, absolut. Egal ob Freizeitläufer, aber eben auch Konkurrenz. Alle feiern ihn heute hier, Eliud Kipchoge.
Und es ist ja schön, dass da die Linie vor Das hat seinen vor Grund. der Gruppe der Ja. Topläufer nochmal ein bisschen sauber gemacht wird, weil das ist die rutschigste Stelle. Genau. Wir haben das heute Morgen auch schon gesagt, dass es noch durchaus ein bisschen geregnet hatte in der vergangenen Nacht und es gibt durchaus Passagen, die noch relativ rutschig sind. Wir haben hier einen sehr schönen Blick auf die Zielgerade. Hinter uns wird das sicher noch sehr viel voller werden im Laufe des Vormittags. Alle haben den Griff jetzt an dem Handgelenk. Bedingter Reflex bei Läuferinnen und Läufern. Und Jan, ihr könnt ja gar nicht anders. Zeig mir, als welche so Uhr du loslaufen, trägst ne? und ich sag dir, ob du Läufer bist oder Ja. nicht. So, Franziska Giffey, Bürgermeisterin der Hauptstadt. Da hinten fällt schon einer über die Startlinie. Und das ist der Startschuss. Los geht's. Der Marathon 2022 wieder mit 45.000 Starterinnen und Startern ist unterwegs. Linke Straßenhälfte, die Männer, rechte Straßenhälfte, die Topfrauen mit ihren jeweiligen Tempomachern. Ja, ein paar wechseln dann auch ganz wild die Straßenseite hier, einmal über den Mittelstreifen. Da muss man dann schon ein bisschen gucken, dass man nicht nochmal stolpert. So, vorne die Läufer in den legendär gestreiften Trikots, die es nur hier und in London gibt. Das sind die Tempomacher für die absolute Topgruppe. Und wenn man für Eliud Kipchoge Tempo machen will, dann muss man im Bereich von Halbmarathon zur absoluten Weltklasse gehören, weil sonst kann man das Tempo gar nicht laufen, weil es geht ja darum, das Tempo gleichmäßig zu gestalten. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der rechten Seite logischerweise die Frauen nicht ganz so hastig unterwegs und wir sind gespannt, wie sich die Gruppen hier aufteilen werden. Ein sehr tiefes Feld, nicht nur was die Freizeitathletinnen und Athleten angeht, sondern auch was die Weltklasse angeht, haben wir lange nicht so gesehen hier in Berlin. Ja, die Weltspitze hat sich natürlich auch enorm entwickelt, ne? Das muss man sagen. Also die deutsche Spitze ganz klar, aber eben auch auf dem Weltmaßstab gibt es unglaublich viele Athletinnen und Athleten, die Riesensprünge gemacht haben. Und so ist das eben auch heute. Hier sieht man tatsächlich noch ganz kurz die Pfützen auch auf der Straße. Tatsächlich, ja, die Straße ist noch feucht. Ich fand es an manchen Stellen gerade wirklich richtig schmierig, auch den Asphalt. Bin ich mal gespannt, was auch da nachher vielleicht die Athletinnen und Athleten noch dazu sagen. Hier wird es jetzt wieder trocken, einmal rund um den großen Stern, die Siegessäule. Sensationell, ich liebe sowas. Das ist der erste optische Fixpunkt für uns natürlich auch bei dieser Marathonübertragung, ganz klar. Die Top-Läuferinnen und Läufer huschen hier sehr, sehr schnell vorbei. Aber klar, wenn man weiter hinten in der zweiten oder dritten Startwelle steht, kann man die Siegessäule natürlich sehen. Das ist der erste Fixpunkt am Horizont, auf den es zugeht, aber danach dann ja relativ schnell dann Rechtsnick weg. Da sind wir schon und dann geht es in Richtung Moabit und Regierungsviertel. Und die Tempomache hier für Eliud Kipchoge natürlich auch, aber auch für die anderen Starterinnen hier im Elitefeld. Die haben wirklich auch keine einfache Aufgabe, denn dieses gleichmäßige Laufen, was du gerade angesprochen hast, das ist nicht so leicht, gerade weil die ja auch doch ein bisschen nervös sind, wenn es dann erstmal losgeht. Ja, und tatsächlich hatte man heute Morgen den Eindruck zwischen einer gewissen Ausgelassenheit bei vielen Freizeitläuferinnen und Läufern, aber auch einer hohen Konzentration. Und ich habe ehrlich gesagt sehr viele gesehen, die sich doch auch erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden mussten. Ja? Wo muss ich nochmal hin? Wo ist nochmal der Beutel? Wo gebe ich dies und das ab? Wann komme ich wie wieder zurück? Wann finde ich meine Lieben? Wir waren im letzten Jahr ja auch mit relativ vielen Menschen hier, trotz der Corona-bedingten Einschränkungen unterwegs. Aber das waren nur knapp halb so viele Leute, wie wir jetzt hier auf der Straße haben. Das ist schon ein großer Unterschied. Das ist definitiv ein großer Unterschied und ich sage wirklich, das ist bei allen gleich, egal ob Spitze oder eben Freizeit. Ich sag mal, Marathonlaufen, Freizeitsport, ja, da muss man natürlich sehr, sehr viel für trainieren, aber diese Mischung, ja, aus hurra, es geht endlich los und auf der anderen Seite aber eben so, um Gottes Willen, ich weiß, das wird richtig, richtig hart, früher oder später. Das ist was ganz, ganz Besonderes und eben dadurch, dass es allen so gleich geht, ne, dass alle da dasselbe spüren, macht das einfach so ein krasses, verbindendes Element hier, ne, und ja, die Bilder, die wir jetzt hier sehen, das geht ja jetzt wirklich ewig, ne, bis die alle über die Startlinie sind. Ja, die Zahlen dazu haben Sie gesehen, über 45.000 Starterinnen und Starter, Siegen,
Blöcke dazu, 157 Nationen, die hier vertreten sind. Und ein erster Blick auf die Gruppe der Top-Frauen, die sehen wir hier gemeinsam. Und wir haben es gesagt, es ist ein sehr stark besetztes Feld bei den Frauen. Sicher 7, 8 Läuferinnen, die das hier gewinnen können, gar keine Frage. Kira D'Amato war genauso dabei wie die Damen, die wir Ihnen eben vorgestellt hatten, wie Vivian Cheriot. Und die deutschen Männer um Johannes Motschmann sind dann hoffentlich auch entspannt in der Gruppenzusammenführung unterwegs. Denn hier hat man schon so eine kleine Idee. Hier vorne, das ist halt die absolute Top-Gruppe. Um Eliud Kipchoge rechts, das ist der Mann, der hier im vergangenen Jahr gewonnen hat. Das ist Adola, der etwas größer gewachsene mit dem schwarz-gelben Oberteil. Dahinter dann eine kleine Gruppe, da ist auch schon der erste Japaner dabei. Das war so angekündigt, kommen wir gleich noch dazu. Besonderes Thema, die japanischen Läuferinnen und Läufer sehr stark vertreten hier. Und dann sieht man das sehr schön. Zweite Gruppe, dritte Gruppe, vierte Gruppe. Das ist alles absoluter Weltklassebereich. Hier unser erster Blick auf den Mann, der hier in Berlin, zumindest was das Team angeht, zu Hause ist mit der 37, Johannes Motschmann. Und mit der 43 davor, Haftom Veldai, Neu-Hamburger, ja, diese Woche ganz stolz mit der Einbürgerungsurkunde aus dem Hamburger Bezirksrathaus gekommen. Ganz spannend, was er hier heute laufen kann. Und rechts davor mit der Glatze, das ist Hendrik Pfeiffer, der hier Tempo macht für Johannes Motschmann. Die beiden gemeinsam mit Richard Ringer mit Silber dekoriert vom Team-Event bei den Europameisterschaften. Ja, sehr schön. Kurzer Blick von Johannes zu uns rüber. Er hat sicher eine etwas gewagte Herangehensweise mit dem sehr kurzen Abstand zum EM-Marathon. Da ist er toll gelaufen. Aber gelingen kann das, hat Richard Ringer Ihnen und uns ja schon erklärt. Ja, ist ein definitiv Risiko dabei, keine Frage. Er selber meint, er kann das gut einschätzen. Das hoffen wir natürlich auch. Drücken ihm da die Daumen ganz fest. Er sagt, die Vorbereitung ist einfach gut gelaufen, auch nach München. Ja, die Form war aufsteigend. Er konnte in München, sagt er selber, wegen Corona kurz vorher nicht das zeigen, was er eigentlich wollte. Hat dann nochmal sich erst ein bisschen erholt. Dann in St. Moritz nochmal sehr, sehr gut trainiert. Ein paar richtig gute Dauerläufe gemacht. Die Aussage war, ich war noch nie so gut drauf wie jetzt. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Und natürlich auch eben, ja, Haftom Veldai. Das war so lustig, als der mir hier entgegenkam das erste Mal und strahlte. Ja, ich bin jetzt deutscher Staatsbürger. Hurra, ich bin so glücklich. Der hat sein Höhentrainingslager in Äthiopien extra früher beendet, um seine Papiere noch abzugeben und eben seine Staatsbürgerurkunde, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, abzuholen. War klasse. Ja, und weil wir Jens Ulrich da auf dem Motorrad gerade sehen, unser Mann in Grün, ja, JJ, du bist da viel näher dran an der deutschen Gruppe. Ich habe das Gefühl, die sortieren sich da gerade noch um die Tempomacher und um Johannes Motschmann. Ja, aber es ist ein Prozess, der aus meiner Sicht perfekt verlaufen ist. Sie haben sich schnell gefunden, Philipp Flieger davor, Haftom Veldai links an der Seite. Die Gruppe ist stabil, es ist wenig Bewegung drin, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder beeindruckend. Wir haben hier gerade mal 2 Kilometer weg und Kurt, mein belgischer Motorradfahrer hier vor mir, wenn ich nach vorne schaue, das Tempo ist ja permanent bei 20 km/h oder um die 20 km/h. Und man kann das 100-mal gemacht haben, aber es bleibt immer große Demut, auch beim Start des größten Marathons hier in Deutschland. Ja, vielen Dank. Die ersten Eindrücke da unmittelbar von der Strecke werden wir immer wieder drauf zurückkommen. Die 3 Tempomacher, ja, sowas wie eine kleine Barriere da aufgebaut. Wir haben das schon gesagt, die Bedingungen sind heute sehr, sehr gut. Wind ist ja immer so eine Frage. Ja, da gucken wir auch immer in den Himmel. Wir sitzen hier eben nur an einem kurzen Streckenabschnitt. Aber wie das auf der gesamten Strecke ist, zieht sich ja doch erheblich durch die Stadt. Ist oft schwer einzuschätzen, spielt sicher auch in der zweiten Streckenhälfte eine größere Rolle. Aber das hilft schon, wobei man hier auch sehr schön sehen kann, es wird ja auf Lücke gelaufen. Ne? Also die entscheidende Schnittstelle in dieser Dreierkette, ja, die ist wichtig, damit man den Blick hat nach vorne, das weißt du besser. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, man muss sich genau überlegen, renne ich direkt hinter meinem Pacemaker und sehe dann einfach nicht so viel von der Strecke. Ja, und dann ist es natürlich auch schwieriger, mit dem Schritt des Vordermannes irgendwie klarzukommen, weil man möchte dem ja auch nicht in die Hacken rennen. Auf der anderen Seite aber eben auch, ja, in der Lücke kriegt man vielleicht doch noch ein bisschen Wind ab.
So, und die Männer haben jetzt ja auch schon über 3 Kilometer zurückgelegt. Ja, das geht immer so schnell hier in der Sendung. Ich denke jedes Mal so, hier war doch gerade erst der Startschuss, ne? Und schon kriegen wir hier die Zwischenzeiten 3,2 Kilometer gleich in 9 Minuten. Für alle, die es vielleicht mal probieren wollen. Liebe Leute, ja, geht doch mal zu Hause 1 Kilometer laufen in 2,54. Besser mal nicht. aus. Besser nicht. Sie tun sich weh. Machen Sie das nicht. Ja, laufen Sie mal 3 Minuten und dann gucken Sie mal, wie weit Sie gekommen sind. Das wäre mein Vorschlag. Ja. Ganz überraschend, da ist noch ein Mann dabei, nämlich Belio, der Mann aus Äthiopien, der direkt hinter Eliud Kipchoge läuft. Ja, wir stürmen hier durch die Stadt mit der absoluten Top-Gruppe und haben ja gesehen, dass die Verpflegung eine essentielle Rolle spielt. Kurz vor der ersten Verpflegung schauen wir mal voraus zu Dietmar Teige, denn der ist bei, kleiner Reim, bei Bottles House. Ja, und hier steigt auch langsam die Aufregung. Wir sind bei Kilometer 5 in Moabit, im Ortsteil Moabit, der ja zum Bezirk Mitte gehört. Und in wenigen Augenblicken biegt dann hier auch die Spitze ein. Hier ist der erste Verpflegungspunkt. Und natürlich, damit jeder Läufer seine Flasche findet, ist das alles hier sehr, sehr bunt gestaltet. Aber ganz wichtig sind natürlich auch die Männer und Frauen in den orange-neonfarbenen Trikots. Das sind die sogenannten Bottlemen, Bottlewomen, also die Elite-Verpfleger. Und an der Spitze dieser ganzen Aktion steht natürlich Klaus Henning Schulke. Er koordiniert diese ganzen Menschen. Wo ist Klaus jetzt gerade? Jetzt ist er gerade hier so ein bisschen abgetaucht. Aber alle sind natürlich unwahrscheinlich aufgeregt hier auch noch. Die hüpfen Lälber von links nach rechts, als würden sie mitrennen wollen. Und gerade die erste Position, die muss natürlich stimmen. Und Klaus, man sieht es schon, Kipchoge, das ist sein Mann heute. Er hat ihn heute Morgen auch noch kurz gefunden. Ihr seid unwahrscheinlich aufgeregt. Warum ist dieser Punkt besonders wichtig, Klaus? Ja, das ist ja der Erstkontakt. Also wir kennen die Athleten nicht und die Athleten kennen uns ja noch viel weniger. Also deswegen müssen wir da ganz schnell den Kontakt suchen, dass die auch die richtige Flasche kriegen und nicht daneben greifen. Also deswegen ist das sehr aufregend. Denn häufig kommen ja vielleicht 10 Athleten auf einen zugerannt mit über 20 Stundenkilometer und das ist immer für uns sehr aufregend, damit das hier auch klappt. Wobei das vielleicht noch nicht der wichtigste Punkt ist, aber dann in den weiteren Punkten muss es einfach klappen. Alles klar. Im Hintergrund, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, höre ich schon, die Menschen schreien ein bisschen auf. Das heißt, in wenigen Augenblicken wird hier die Spitze um die Ecke biegen und damit wieder zurück zu Ralf. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Wir wollen Sie ein bisschen mitnehmen, damit Sie auch in die Tiefen dieser Marathonveranstaltung eindringen können, dass wir Ihnen erläutern können, was hier rechts und links an der Strecke passiert. Denn das ist wichtig für die Jungs, die hier permanent im Mittelpunkt stehen und natürlich den Fokus des Weltbildes und der großen Öffentlichkeit haben. Aber wir haben das auch von Richard Ringer gehört, das wird hier alles nachgeschaut. Von den 45.000, die dahinter sind, denn jeder von denen hat immer gefragt, Eliud, kommt er dieses Jahr? Ja, er kommt. Und das sorgt dafür, dass so viele Menschen hier nach Berlin kommen wollen. Auch, dass so viele Topläuferinnen und Topläufer nach Berlin kommen wollen, weil wenn man hier so schnell laufen kann, Weltrekord laufen kann, dann kann man ja auch persönliche Bestleistung hier laufen. Absolut, absolut. Auch die Freizeitsportlerinnen und Sportler sind natürlich sehr, sehr ehrgeizig. Nicht die absolute große Spitze vorne, sondern auch alle dahinter haben einfach viel trainiert, haben viel investiert, auf viel verzichtet und wollen dann natürlich das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. Ja, und er hat gezeigt, das geht hier, also können wir das auch. Und außerdem ist es natürlich auch genial, wenn man nachher sagen kann, ich bin gemeinsam, ja, quasi gemeinsam mit zum Beispiel Eliud Kipchoge gelaufen. Wer kann das schon sonst von sich behaupten? Und wenn eben dann auch noch ein Marathon fallen sollte, dann muss man einfach sagen, man ist bei einem wirklich historischen Laufmoment dabei gewesen. Das ist ein Riesenanreiz, keine Frage. So mal von oben drauf geschaut, ja, es fährt ein Fahrzeug vorne weg, dann kommt eine 5er-Staffel Fahrräder, die praktisch den Weg klar machen. Dann kommen hier Motorräder, Fahrradbegleitung rechts und links. Das sind Streckenposten, die dafür sorgen, dass es keine Störungen geben soll. Und dann kommen hier die Damen und Herren, die insgesamt 35 Männern und Frauen, die Flaschen persönlich anreichen. Da kann man sich vorstellen, da wird schon, vielleicht nicht in der ersten Gruppe, aber in der zweiten, dritten und vierten Gruppe, vor allem bei den Frauen, 20, 25 Läuferinnen und Läufer eng zusammen. Das wird richtig eng. Und dann schauen wir gleich mal ganz entspannt zu. Das können wir machen und Sie zu Hause auch. Ja, aber das ist ein Stressmoment für alle Beteiligten.
Vollkommen, vollkommen. Also bis da jeder seine Flasche gekriegt hat und dann geht es richtig ab. Und jetzt kommen wir hier zur ersten Getränkestation. Ja, der Klaus hier auch in heller Aufregung natürlich. Und jetzt wird schon ein bisschen geguckt. Ja, auch die Pacemaker, die Tempomacher schauen sich gegenseitig an. Ne, dann kommt schon mal die Ansage, liebe Leute, hier, da geht's jetzt rüber. Bitte nicht nervös werden, nicht sich gegenseitig vor den Füßen rumrennen. Guia Adona jetzt hier ganz rechts von uns aus gesehen, im etwas gelblich-grünlichen Trikot. Ne, das ist ja so der große Gegenspieler hier von Elliot, auch aus unserer Sicht in erster Linie. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der seine Flasche kriegt. Elliot hat es 1A geklappt. Auch einer von den Pacemakern wurde hier ganz hervorragend verpflegt. Richtig gut. Und achten Sie mal darauf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, was der Eliud Kipchoge gleich mit seiner Flasche macht. Dazu können wir Ihnen nämlich auch noch eine Geschichte hier als Hintergrund mal mitgeben. Das finde ich nämlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. So. Guiadola, nimmt der gar keine Flasche hier zu dem Zeitpunkt? Ich bin gespannt. Hier nochmal Zeitlupe. Zack, da kommt der Griff. Jawohl. 1A. Da freut sich der Athlet, da freut sich auch die Radbegleitung. Und zack, ganz, ganz schnell. Weiter. Lieber Klaus, schnapp dein Rad und ab zur nächsten Station. Ne, der hat nicht ohne Grund ein Rennrad hier. In dem Tempo hinterher zu radeln, genau. Und dann steht noch einer im Weg. Ne, und bis 5 Kilometer die nächste Station zu erwischen und da wieder parat zu stehen. Das ist eine Challenge. Ja, tatsächlich anscheinend eine andere Verpflegungsstrategie hier, würde ich sagen. Guiadola, ich habe ihn nicht gesehen mit Flasche. Na, und Elliot hat leider seine Flasche weggeschmissen, ohne dass man sehen konnte. Hintergrund, Eliud Kipchoge hat alle seine Flaschen persönlich signiert. Und ja, die kann man natürlich nicht irgendwie ins Auto geben während des Rennens. Die werden zur Seite geschmissen. Und das ist natürlich das allerbegehrteste Souvenir für die Oberlauf-Nerds hier an der Strecke. Wer hier es schafft, eine Original-Trinkflasche von Eliud Kipchoge hier sich zu sichern. Ja, also das Ding, was Cooleres gibt es, glaube ich, nicht für einen Läufer. Außer vielleicht noch seine Schuhe oder so. Ne? Aber so eine Trinkflasche hier von der Strecke vom BMW Berlin Marathon mit nach Hause zu nehmen, das ist eine Riesennummer. Ja, und da hat es ja auch sicher eine kleine Revolution gegeben, was die Verpflegung auf der Gesamtstrecke angeht. Im Projekt unter 2 Stunden zu laufen, das eher unter Laborbedingungen erst in Monza und dann später in Wien ja geglückt ist, rund um Eliud Kipchoge. Erster Blick auf die Weltrekordlinie, die hier virtuell projiziert wird. Aber das ist ein bisschen zu früh, um hier wirklich eine Vorhersage zu treffen nach 5 Kilometern. Das ist ein erster Anhaltspunkt, mehr noch nicht. Da jedenfalls hat man in der Vorbereitung gemerkt, es ist sehr sinnvoll, sehr frühzeitig zu verpflegen und gleichmäßig Kohlenhydrat angereicherte Flüssigkeit zu verabreichen. Da ist man sogar runtergegangen auf alle 2,5 Kilometer. Auch das hat Eliud Kipchoge ausprobiert. Ist aber jetzt wieder zurück zu alle 5 Kilometer, aber eben schon sehr früh damit anfangen. Das war früher unüblich, dass man schon auf den ersten 10, 15, auf 20 Kilometern mal Wasser genommen hat, aber keine Kohlenhydrate genommen hat. Ja, da hat ein klarer Wechsel in der Verpflegung stattgefunden. Das liegt auch daran, dass sich das technisch verändert hat. Es gibt jetzt sogenannte Hydrogel-Drinks. Das heißt, die Kohlenhydrate werden eingekapselt. Dadurch gehen sie schneller durch den Magen. Und im Magen war es bisher so bei anderen Produkten, dass diese Kohlenhydrate zu Problemen geführt haben. Ja, also kann man sich vorstellen, was das sein könnte. Ne? Und durch dieses Hydrogel sind einfach viel mehr Kohlenhydrate auch aufnehmbar unter dieser extremen sportlichen Stressbelastung. Das heißt, mehr Kohlenhydrate, mehr Energie und dadurch auch deutliche Fortschritte nochmal. Wir reden immer ganz viel über die neuen Schuhe, ja, mit Carbon, mit neuen Dämpfungsmaterialien, aber eben auch über, Ralf, wie du es gerade gesagt hast, beim Thema Sporternährung, Race Nutrition hat sich ein riesen neues Feld aufgetan und das eben auch zu extremen Leistungssprüngen geführt in der Spitze, wie gesagt, auch im Freizeitsport. Ja, dann werfen wir mal hier, wir haben es schon angekündigt, das ist die wirklich äußerst üppige und sicher auch etwas unruhige Spitzengruppe der Frauen. Man kann das so erahnen. Die sind da so eingepackt in ihren Tempoläuferpulk. Es sind 10 Läuferinnen, die hier alleine in dieser absoluten Spitze drin ist. Kira D'Amato hält sich am Ende dieses Pulks, also nicht so unmittelbar vorne, aber es wird hier extrem schnell angelaufen. Sagen wir mal, der Übermut, der auch viele Freizeitläuferinnen und Läufer treibt. Ich habe den Eindruck, das treibt hier die Top-Tempomacher der Frauen auch ein bisschen. Ja, das ist nicht immer ein Vorteil, wenn man viele Tempomacher dabei hat, denn das kann auch einfach zu Unruhe führen, ja, wenn dann doch einer ein bisschen übermütig ist. Und
Es gibt vorher ja riesen Absprachen. Es wird diskutiert, welche Gruppe soll wie schnell laufen, welcher Tempomacher macht dieses, welcher Tempomacher macht jenes. Und auf der Strecke sieht es dann völlig anders aus, wenn eine Athletin plötzlich zu ihren persönlichen 2 Tempomachern sagt, I feel good, also wir laufen mal ein bisschen schneller. Ne? Und dann laufen ihre Tempomacher ein bisschen schneller, die anderen werden nervös, laufen auch alle schneller. Und plötzlich laufen 10 Top-Athletinnen ein paar Sekunden schneller pro Kilometer. Und ja, 9 von denen sagen, verdammt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, und wenn man hier mal in dieser Gruppe ein bisschen weiter nach hinten schaut, da ist einer der Tempomacher von Keira D'Amato immer ganz gut auszumachen. Jeff Callum, ein Kanadier, sehr erfahrener Mann, kanadischer Rekordhalter, über 50 Kilometer. Ja, auch solche Rekorde gibt es natürlich im Laufsport. Der ein sehr, sehr erfahrener Tempomacher ist. Und der hat seine Athletin, hat Keira D'Amato, die Amerikanerin, nach hinten in dieser Gruppe beordert. Ich glaube, da war schon gerade erste Stolperer. Auch das passiert natürlich schnell in so einer Gruppe, dass man sich auf die Hacken steigt. Ja. Ja, Aufgabe der Tempomacher ist dann tatsächlich nicht nur dafür das richtige Tempo zu sorgen, sondern auch möglichst dafür zu sorgen, dass keiner den Top-Athletinnen hier, ja, bei den Tempomachern für die Frauen, vor den Füßen rumrennt. Und gerade wenn dann doch mal eine Kurve kommt oder eben, wie vorhin angesprochen, eine Verpflegungsstation. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das können Sie sich vorstellen, wenn so ein Pulk jetzt an die Verpflegungstische kommt, das ist eine riesen Herausforderung. Die Tische stehen nicht direkt nebeneinander, da gibt es Lücken, ja, und es stehen auch nicht alle Flaschen für die Mädels auf einem Tisch, ne, das ist schon auch sehr, sehr gut organisiert. Nichtsdestotrotz, bei so einem Feld, ne, ja, wie gesagt, es ist wild. Und hinten geht die wilde Fahrt für die, ich glaube, das ist jetzt die 3. Startwelle, wenn ich es richtig verfolgt habe, los. Ja, müssen wir gleich mal gucken, was wir hier für Zielläufer haben, aber die sehe ich schon da hinten, na, das ist jenseits von 3 Stunden. Hinten links so diese blauen, größeren Fähnchen, da sieht man das schön, ja, 3 Stunden, 3 Stunden 15, 3 Stunden 30. Wenn Sie mal sich das Ungeheure antun wollen und 42,195 Kilometer laufen gehen wollen. Können wir empfehlen, oder? Also ich zumindest. Versuchen Sie es mal mit Halbmarathon. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja. Aber wenn man solchen Läufern hinterherläuft, also Zielläuferinnen oder Zielläufern, ja, also Lotsen, das macht schon Sinn, weil die können sind erfahrene Läuferinnen und Läufer, die können sehr genau ein Tempo abschätzen. Und das ist vielleicht besser, als jetzt hier loszupreschen und aus dieser Startwelle heraus zu meinen, auch ich gucke mal, ob ich die Startwelle davor einhole. Ja. Genau. Und wer sich jetzt wundert, vielleicht zu Hause, das ist ja unfair, die anderen rennen ja schon ganz lange und die rennen jetzt erst los. Die Zeitmessung erfolgt über tatsächlich ein digitales System, also in dem Fall über einen Chip, den man an den Fuß macht. Für die Leute, die jetzt loslaufen, läuft ihre Zeit auch jetzt. Ja, das ist also nicht so, dass die jetzt irgendwie gemein, ne? Irgendwie die anderen haben 10 Minuten Vorsprung oder wie viel auch immer, wo wir jetzt hier sind, 21, ne? Sondern für die, die jetzt loslaufen, läuft ihre Zeit auch erst jetzt. Und deswegen, ja, ist das auch unproblematisch und keiner ist nervös und meint, er müsste jetzt dem Herrn Kipchoge noch ganz schnell hinterherrennen. Also unter anderem deswegen. Und wenn Sie da jetzt Kleidungsstücke rechts und links wegfliegen sehen, das ist halt auch typisch für Marathonveranstaltungen, denn diese Läuferinnen und Läufer stehen hier sicher schon seit einer Stunde, anderthalb Stunden an. Dann ist es doch noch ein bisschen frisch morgens, ja, und dann wirft man halt einfach einen Pullover oder eine Jacke, die man nicht mehr braucht. Rechts und links an die Zäune werden eingesammelt und für Hilfsorganisationen gespendet und zusammen. Ja, schauen wir mal hier, ja, Startnummer 500. Ja, älterer Herr, geht das gemütlich an. Sehr vernünftige Herangehensweise. Ja, tatsächlich. Also es gibt natürlich schon so Sachen wie einen Zielschluss. Also man kann hier nicht irgendwie 14 Stunden heute unterwegs sein, weil man sagt, ich mache hier einen schönen Wandertag. Irgendwann wird dann gesagt, so liebe Leute, jetzt dürfen auch wieder Autos durch Berlin fahren. Na, also für den Herrn, glaube ich, wird das eine große Herausforderung. Aber ja, das ist einfach auch sehr unterschiedlich, wie schnell hier gelaufen wird natürlich. Wie viel Zeit hatte man fürs Training? Wie viel Bock hatte man aufs Training? Ja, wie ist natürlich auch das Talent? Und hier, diese Bilder sind einfach so genial. Da sehen wir die Klamottenhaufen. Genau, das wird nachher alles eingesammelt, landet nicht alles im Müll. Aber es ist eine Herausforderung. Ja? Man kann vorher einen Rucksack abgeben mit seinen Klamotten. Aber dann muss man eben in den Startblock und steht dann noch mal eine Stunde rum im Zweifelsfall. Und da ist so eine Trainingsjacke, die man dann an die Seite wirft, natürlich ja, Gold wert. Sollten ältere Klamotten sein, die man dann an die Seite wirft. Also nicht das neueste Equipment mitnehmen. Das, was man vielleicht nicht mehr braucht. Ja? Und so Sportlerhaushalte haben schon eine Menge Zeug. So, eine dieser wenigen, ganz wenigen kleinen Erhöhungen, ja, kleine Brücke im Regierungsviertel, Ausgang des Regierungsviertels, ja, im Hintergrund haben wir das Abgeordnetenhaus, Kanzleramt etc. Und dann sind wir hier jetzt schon auf dem Weg zur Friedrichstraße rüber.
Und wenn wir hier schon bei den Top-Frauen unterwegs sind, wollen wir Ihnen diese Amerikanerin mit der besonderen Geschichte, Keira D'Amato, die hier im hinteren Teil dieser Gruppe sich klug verhält, ein bisschen näher bringen. Je mehr Spaß ich habe, desto besser funktioniert es. Schneller mit mehr Spaß. Seit D'Amato diesem Weg folgt, läuft's bei ihr. In Houston hat die 37-Jährige im Januar kein Problem. Im Gegenteil, 2:19:12 neuer US-Rekord. Erste Gratulanten ihre Kinder Tommy und Quinn. Dass meine Kids an der Ziellinie waren, um mich in den Arm zu nehmen, bedeutet mir alles. Trotz kurzfristiger Nachnominierung Platz 8 bei der WM in Eugene. Einer der Höhepunkte einer bewegten Karriere. Es war eine Reise, eine echte Achterbahnfahrt. Ich hoffe, das Beste kommt erst noch. Vielleicht ja schon heute in Berlin. Ja, sehr smarte Läuferin, die hier im hinteren Teil dieser Top-Gruppe unterwegs ist mit ihren Tempomachern hier in diesem gelben Shirt. Das ist der deutschstämmige Tempomacher Silas Franz von Keira D'Amato. Die Frauen sind doch etwas kleiner als ihre männlichen Tempomacher, deshalb schwer auszumachen hier in diesem Pulk. Aber für uns ist das ja viel, viel schwieriger in den totalen Kamerabildern. Viel einfacher für Jens-Jörg Rieck am Motorrad direkt neben den Läuferinnen und Läufern. Wo bist du jetzt gerade unterwegs? Auch da in Friedrichstraßennähe oder Torstraße? Ich weiß es nicht. Ja, wir biegen jetzt so langsam in die Torstraße ein. Das ist eine Straße, die Johannes Motschmann viel sagt, denn er ist, du hast es richtig gesagt, ja, Weltbürger, auch Berliner in erster Linie. Hier hat er mal gewohnt. Wir werden gleich noch mal zu dem Haus vorbeikommen, beobachten nicht nur ihn, haben auch immer seinen Bruder, das wollen wir nicht vergessen im Blick, den wir später auch noch einsammeln. Der begleitet ihn hier, ähnlich wie Bottle Klaus, als persönlicher Mann mit der Flasche. Bislang läuft das in dieser deutschen Spitzengruppe mit Hafton Weldey und Johannes Motschmann absolut nach Plan. Hendrik Pfeiffer und Philipp Flieger machen super Pace. Es ist im Moment ein Kurs auf 2:09, die 2:10, die persönliche Bestzeit. Das ist das, was Johannes Motschmann sich als Ziel gesetzt hat bei diesem Wahnsinnsversuch. 6 Wochen, knapp 6 Wochen nach Silber, jetzt noch eine persönliche Bestleistung in seinem besten Sommer draufzusetzen. Ja, vielen Dank. Wenn ich auch so in sein Gesicht schaue, also man interpretiert ja gerne, ne? Aber es ist so ein feines Lächeln. Ja? Klar, das ist so der Bereich, ja, wir haben es gesagt, wo seine Familie, wo er auch eine Zeit lang gewohnt hat. Hier vorne Hafton Weldey, auch immer noch in dieser Gruppe sehr gut vertreten. Das scheint hier Laune zu machen. Das ist ein richtig smarter Typ, ne, muss man sagen. Und der hat auch, glaube ich, echt Bock hier einfach. Der weiß halt auch, dass das ein Bonus ist, ja. Der hat in München schon so ein geniales Resultat erzielen können. Und jetzt hier auf seinem, ja, Home-Track, wie man so schön sagt, ne, auf seinen Straßen noch wieder mitrennen zu können. Und ja, einfach auch das genießen zu können, das ist großartig. Studiert ja, Medizin an der wunderschönen Ruhr-Universität, wo ich auch damals mal Physik studieren durfte. Trainiert unter anderem auch relativ häufig in der Trainingsgruppe vom Tone Kirschbaum mit, ja, wo eben auch der Hendrik Pfeiffer hier mit dem Neon-Trikot, ne, der fängt hier an, da ein bisschen einzunorden, genau, ja, wo auch eben, genau, nächste Verpflegungsstation, deswegen gibt es hier nochmal Unruhe, da werden die Flaschen hochgehalten, zack, einmal schauen, jo, und auch Johannes hat seine Pulle bekommen. Wunderbar. Da sieht man auch, da ist noch mal so ein Gel dran geklebt. Genau, das er jetzt hier in die Hand nimmt. Das ist natürlich auch ein Vorteil einfach der Elite-Läuferinnen und Läufer, dass die ihre eigene Verpflegung bekommen. Das sieht mir tatsächlich auch nach so einem Gel aus, das noch mal mit Koffein angereichert ist. Ja, auch das ist eine ein bisschen Strategiefrage. Nehme ich noch mal ein bisschen Koffein zu mir, sorgt für schnellere Aufnahme der Kohlenhydrate, macht ein bisschen wacher vielleicht auch. Jetzt immer wieder so ein kleines Stückchen, auch das, kleines Schlückchen, Entschuldigung. Nicht einen halben Liter sofort reindrücken, bitte, ja? Da verschluckt man sich, ist nicht cool. Ja, kleines Schlückchen und dann weiter. Das mit dem Stückchen hast du schon richtig. Ne? Es ist, das mit der Verpflegung ist genauso wie mit dem Stück Kuchen. Ne? Immer erst ein kleines Stückchen, nicht vielleicht das ganze Stück auf einmal. Das fällt mir schwer, du weißt ja, du kennst mich so gut.
Ja, jedenfalls hier die beiden Teamkollegen, Philipp Flieger im Hintergrund mit der Sonnenbrille, der einen rumpeligen Sommer hatte mit sehr lange Corona-Auswirkungen, ist jetzt so einigermaßen wieder fit geworden und hat dann gesagt, ja komm Johannes, ich mach das für dich. Er weiß gar nicht genau, wie lange er helfen kann, aber er versucht hier zu helfen. Und Henrik Pfeiffer genauso, ja klar, ich laufe, obwohl er ja genauso wie Richard Ringer jetzt eigentlich Urlaub machen könnte, aber da hilft man sich schon in der deutschen Spitzenklasse, das ist auch eine schöne Situation. Super cool, ja, es ist trotz allem, ne, man redet immer über die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Es ist trotz allem auch Teamsport, egal ob man jetzt für den gleichen Verein startet oder nicht. Man ist viel gemeinsam unterwegs in verschiedenen Trainingslagern. Auch hier gerade kurze Absprachen nochmal mit Haftom. Ja, man unterstützt sich gegenseitig. Und ganz ehrlich, auch wenn man nur als Tempomacher in Anführungsstrichen in Berlin dabei ist, das ist trotzdem ein geniales Gefühl. Das ist einfach so. Erstaunlich viele Menschen. Schauen Sie mal hier links und rechts. Das haben wir hier auch schon deutlich weniger belebt gesehen um diese Uhrzeit. Aber das Wetter ist sicher auch so, dass man nicht direkt den Ausflug ins Grüne macht. So warm ist es nicht. Und ja, Jesse Wellmer hat es am Anfang gesagt, die Sonne kommt schon ein bisschen raus, aber noch ist es so leicht diesig. Wir haben immer noch so ganz leicht feuchte Untergründe bei den Straßen. Ja, genau. Und da oben übrigens, da hat Johannes Motschmann mal gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob er mal rübergewunken hat oder mal rüber geschaut hat. Aber das ist ja irgendwie auch schon cool, wenn man an seiner früheren Wohnung vorbeiläuft. Ja, aber die Strecke da lang ist. Ja, JJ, ich weiß nicht, gab es einen speziellen Motschmann-Fanclub oder hat er noch mal am Späti angehalten kurz? Er hat in der WG da drüben gewohnt und das sind ja die Kleinigkeiten, die so einen Marathon groß machen. Verdammt, es ist der größte in Deutschland und dann läuft er an seiner eigenen Wohnung vorbei. Hier auf diesem Kurs, der Bruder ist mit unterwegs, auf einem Kurs, das darf ich auch mal sagen und ich habe das ja auch einige Male gemacht, der so voll noch nie war. Wahnsinnsstimmung, das ist eine große, große Freude heute, wie immer. Ja, und dann unterstreichen wir das ja auch gerne nochmal. 30:43 die Durchgangszeit, das ist halt extrem schnell, ja. 2:10 war eigentlich mal so gedacht, 2:10:30 vielleicht. Und wir sind im Moment unterwegs auf eine 2:09 hier in dieser Gruppe. Und ich glaube, dann huschen wir gleich auch nochmal ganz kurz nach vorne und schauen dann nochmal, wie es Eliud Kipchoge und seiner Truppe bei 10 Kilometer geht. Ja, da ist noch die gleiche Konstellation, auch wenn Louis Adola etwas zurückhängt. Ja, das muss man auch sagen. Der hat da jetzt Probleme dran zu bleiben. Wir haben, glaube ich, unser Regisseur Markus Augustin sagte, ja, wir haben noch eine Zeitlupe von der letzten Flaschenübergabe. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und Jan, wir haben jetzt einfach mal auf die Zeiten geguckt und uns bleibt mal ganz kurz der Mund stehen. Ja, hat geklappt wieder. Ja, Klaus mit dem Jubeln. Zwischenzeiten atemberaubend. 40 Sekunden schneller als bei der letzten Bestzeit von Eliud Kipchoge. Und er hat immer von Streckenrekord gesprochen. Er hat immer von persönlicher Bestzeit gesprochen. Wir reden hier vom Weltrekord, um das mal klar zu benennen. Das war so charmant wieder, ne? Der Typ, also ist ja nicht nur ein großartiger Läufer, sondern eben wirklich auch als Mensch einfach genial. Also bei diesen Pressekonferenzen, da waren einfach alle, saßen da mit offenem Mund und haben mir gedacht so, wow, ein Statement, noch ein Statement und eben auch diese Coolness. Ja, ich möchte Streckenrekord laufen. Und dann alle, du willst Weltrekord laufen. Und er bleibt dabei. Ja, mit so einem Grinsen, ne? So total cool. Ich möchte Streckenrekord laufen. Sensationell. Ja, und vielleicht haben wir jetzt ja auch noch die Gelegenheit, wir sind ja noch im Abtastbereich dieses Marathons, ja, Ihnen diesen außergewöhnlichen Sportler, diesen besonderen Menschen ein bisschen näher vorzustellen. Tim Tonda tut das genauso wie bei Kira der Martha. Was mich antreibt, ist es, andere zu inspirieren und etwas in der Welt zu bewegen. Es erfüllt mein Herz, dass ich so viele Nachrichten von Menschen aus der ganzen Welt bekomme, die ich zum Laufen gebracht habe. Die Energie für Rekorde und Titel gewinnt der 37-Jährige zu Hause in Kenia. 2500 Meter über dem Meeresspiegel liegt Kipchoges Camp in Kaptagat. Das Leben hier ist einfach. Das Training hart. Der Familienvater quält sich immer noch, auch wenn er Millionen verdient hat.
Ich liebe die harte Arbeit. Was ich tue, macht glücklich, nicht das Geld. Auch das Gold bei Olympia war zwar das Ziel, doch der Weg dahin fast wichtiger. Bei den Spielen von Tokio gewinnt Kipchoge den Marathon, genau wie 5 Jahre zuvor in Rio. Einzug und Einlauf in den Kreis der ganz großen Legenden. Doch Kipchoge macht voller Hingabe noch immer das, was er am meisten liebt. Die Menschen sehen meine Disziplin, meine Professionalität und dadurch inspiriere ich sie. Deswegen stehe ich jeden Morgen so früh auf. Ja, ich glaube, man bekommt so einen kleinen Eindruck, ja, was das für eine Persönlichkeit ist, dieser Mensch. Der hat ja eine komplette Bahnkarriere hingelegt, auch schon sehr erfolgreich. Und jetzt eine unfassbare Serie von Marathonläufern. Er ist nicht ungeschlagen. Er ist zweimal besiegt worden auf der Marathondistanz. Auch wenn man den Eindruck hat, es gibt nur ihn als Gewinner, wenn er antritt. Ganz so ist es nicht. Tatsächlich hat ihn ja der Mann, der an dritter Position da hinten ist, ja mal herausgefordert. Hier in Berlin, da war er kurz geschockt. Aber das Tempo hier, das ist wirklich absurd schnell, das muss man schon sagen. Und für mich die größte Überraschung ist, dass da immer noch mit Adamla Belihu ein Äthiopier dranhängt. An den Fersen von Eliud Kipchoge. Ein noch relativ unbeschriebenes Blatt, was die Marathonszene angeht. Ja, er ist in Valencia gelaufen, bedeutet was in der Marathonszene, keine Frage. Adola haben wir eben schon gesagt, Probleme hier dran zu bleiben. Aber Belihu ist eigentlich ein Mann, der eine exzellente Leistung auf der Halbmarathon-Distanz schon produziert hat. Und Adola seit seinem wirklich sehr starken Rennen hier bei der Bestzeit ist er geschlagen worden von Eliud Kipchoge. Als er hier gewonnen hat, ist er langsamer gelaufen. Aber seitdem hat er etwas Probleme, sich halt in den absoluten Top-Bereich wieder zu bewegen. Denn, ja, Bestzeit 5 Jahre her. Da sind schon ein paar Nackenschläge dabei gewesen, war mal verletzt. Dann ist er krank geworden vor den Olympischen Spielen, konnte nicht starten. Ja, und dann muss man erst wieder reinfinden. Aber wir wollen hier nicht den Stab brechen über den Mann, der da im Moment Dritter ist. Das hier ist so rasend schnell. Auch dahinter bist du noch im Bereich des bisherigen Weltrekordes unterwegs. Und vor allem muss man ja auch sagen, Kuya Adola, die Zeiten hat er nicht mehr erreicht. Ich glaube, das war damals sogar sein Debüt, als er da so unglaublich schnell gerannt ist und mit Kipchoge sich diesen Fight geliefert hat. Er hat beim letzten Mal hier gewonnen, ne? 2021, 2:05:45. Da war es halt auch einfach warm, ja, muss man sagen. Ne? Aber ja, heute sieht es tatsächlich nicht so aus, als hätte er jetzt hier die Form vom letzten Jahr. Ich bin gespannt. Ja? Also wir haben schon ganz, ganz viel erlebt und oft ist es ja auch so, wenn das Tempo vorne so brutal hoch ist es nicht verkehrt, einfach mal ein paar Meter hinter den anderen herzulaufen. Denn auch wenn das nicht so aussieht, aber 1-2 Sekunden pro Kilometer langsamer, die können schon unglaublich helfen, um nachher einfach länger fit zu bleiben. Ja, und man erkennt, glaube ich, auch in den Gesichtern der Läufer hier vorne, das ist so eine außergewöhnliche Anstrengung. Sehr ernsthafte, sehr konzentrierte Minen, die wir hier erleben dürfen. Auch ein Zitat aus unseren Gesprächen in den letzten Tagen mit Eliud Kipchoge. Das, was wir eben gesagt haben, 40 Sekunden schneller als die bisherige weltbeste Leistung. Der persönliche Bestleistungsbereich, der Streckenrekord, ja der Weltrekord eben. Eliud Kipchoge sagt, es gibt keinen Marathon in dem Bereich ohne Schmerzen. Die sollten hier noch erträglich sein und dann musst du die irgendwie ausblenden. Schwer, sich das vorzustellen bei so einem Tempo. Aber Eliud Kipchoge hat auch gesagt, ja, da habe ich auch ganz große Ohren gekriegt, der ist ja schon unter 2 Stunden gelaufen, den Marathon, unter Laborbedingungen mit ausgewechselten Tempomachern, ja, auf so einem Rundkurs, ne, deswegen hat das nicht als Weltrekord gezählt. Aber er hat auch immer schon gesagt, ich glaube daran, ja, dass irgendwann mal ein Mensch auch in einem regulären Rennen den Marathon unter 2 Stunden rennt. Das rechnen wir mal hoch, ne? Also ich will ja nicht rumspinnen, aber alter Schwalter, ne? So viel ist es nicht mehr, ne? Von seinem bisherigen Weltrekord zur 2-Stunden-Marke. Ne? Also das ist schon verrückt einfach, was hier heute passiert, man muss es so sagen.
Ja, und wir lassen die Jungs hier vorne mal ein bisschen ernsthaft weiterarbeiten und wenden uns den Läuferinnen und Läufern dazu, die hoffentlich mit etwas mehr Spaß an die Dinge herangehen. Auch das längst typische Szenen. Die Isländer haben es bei der Europameisterschaft vorgemacht. Das Hu wird auch hier zum Warm-up bei vielen Massenveranstaltungen inzwischen verwendet. Berlino und die Maskottchen machen hier ein bisschen Partystimmung. Das da ist Fridolin Flink, so heißt das Maskottchen hier für den Marathon. Ja, hier nochmal Zielzeit-Check. Jan, 4 Stunden. Ja. Da sind viele Ersttäterinnen und Ersttäter dabei. Ja, so ein typisches Ding. Ja, 4 Stunden kann ich mir vorstellen. Ja, du weißt es besser. Immer noch ganz schön schnell. Genau, ja. Durchgangszeit pro Kilometer. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist denn mit dir los? Ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich damals selber durchgegangen bin und wie ich jetzt vielleicht für 3 Stunden durchgehen müsste. Ich träume allein. Weißt du was? Ich nicht. Wir gehen mal zu Christian Dexne, der ist da mitten unter den Leuten. Bitte, Christian. Super. Und wir sind in einer der hinteren Laufgruppen, wie gesagt. Habe hier eine 4er-Laufgruppe gefunden. Runpack, das ist sozusagen eure Laufgemeinschaft, in der ihr regelmäßig lauft. Pascal, heute das erste Mal beim Marathon. Mit welchen Erwartungen gehen Sie an den Start und was wollen Sie erreichen heute? Ich möchte eine gute Zeit haben, ich möchte möglichst achtsam durchs Ziel laufen und einfach ganz, ganz doll genießen und mit den Jungs zusammen, mit denen ich trainiert habe, diesen Lauf absolvieren. Robert, Sie haben schon mehrere Marathons hinter sich gebracht. Wie ist heute die Aufgabenteilung zwischen Ihnen Vieren? Ja, auf alle Fälle ist unser Ziel, Pascal sicher ins Ziel zu bringen und genau, und ich persönlich möchte meine Bestzeit verbessern und ja, und wir, glaube ich, teilen uns das Tempo machen so ein bisschen auf, dass wir immer mal vorne sind. Und Simon, gibt es denn einen Plan sozusagen? Läuft das irgendwann auseinander? Wollt ihr 4 zu 4 ins Ziel kommen oder wie ist das angedacht? Also auf jeden Fall ist das Ziel, zusammen anzukommen, erstmal gemäßigt loszulaufen, dass es nicht zu schnell losgeht, genau, und auf jeden Fall Spaß haben. Meine Aufgabe ist natürlich, dass Robert seine Bestzeit läuft und gleichzeitig Pascal ankommt. Gibt es denn eine Zielzeit? 3,45 ist ungefähr unser Ziel. Das ist ja durchaus recht ambitioniert. Also wir werden das alles begleiten. Ich werde ein bisschen mitlaufen mit den Jungs, zumindest ab und zu mal. Dann werden wir auch aufklären, woher der Spitzname Runpunk von Pascal kommt. Jetzt wünsche ich euch vielen erstmal viel Spaß. Danke. Ja, durchaus noch eine entspannte Atmosphäre, Vorbereitungen für die hinteren Gruppen. Vorne wird es zäh für Guye Adola, zumindest was das Dranbleiben hier an dieser Gruppe angeht. Ja, das ist natürlich schwierig. Was machst du? Ja, gehst du auf Gedeih und Verderb damit? Vorteil, die Tempomacher sind noch dabei. Kann man sich ein bisschen verstecken dahinter? Oder sagst du, nee, das ist einfach zu schnell, das ist mir zu viel. Er wählt den zweiten Weg, weil er es will, muss, können wir nicht reinschauen. Aber er ist damit noch nicht aus dem Spiel. Das ist sicher hier zu unterstreichen. Wir sind noch nicht einmal bei 15 Kilometer angelangt. Also die entscheidenden Parts bei so einem Marathon kommen noch. Ja, 100%. Es ist mental, finde ich, auch immer sehr, sehr schwer, wenn diese Lücke entsteht und man einfach merkt, wie sie größer wird. Aber jetzt hier wieder, genau, Flaschenübergabe. Wunderbar, das hat schon mal geklappt. Und zack, weil, ja genau, der Klaus freut sich und jubelt ganz zurecht. Guye Adola, das hat auch funktioniert. Und dann kommt wieder der Blick, wann kommt das nächste Fahrzeug, wann kommen die nächsten Läufer, wann können die Versorgungsradfahrer hier wieder auf die Strecke. Übrigens ganz wichtig, man darf nicht einfach irgendwo diese Flaschen anreichen. Auch nicht vom Fahrrad aus. Das sind, ja, Wettkampfregeln. Nur an diesen Tischen ist das erlaubt. Ne? Und deswegen wird das auch immer so gefeiert, wenn es dann geklappt hat. Und hier sieht man auch, genau, Bananen werden noch gereicht. Ja, diese Verpflegungstische, gerade nachher natürlich für die anderen Läuferinnen und Läufer, die sind noch mal länger und größer. Ja, und Guye Adola. Es ist immer schwer am Gesicht was zu sehen, finde ich. Ja, du machst das ja ganz gerne hier, Ralf, aber ich kann da wirklich so gar nichts sehen. Also auf jeden Fall macht er nicht den Eindruck, dass er leiden würde. Ja, es ist ja, wäre jetzt ja auch vorstellbar, dass einer der Tempomacher bei Adola bleibt. Aber die Absprache ist eben so, dass diese drei hier die Spitzengruppe pacen. Es ist ein absurd schnelles Tempo. Und die bleiben jetzt erstmal hier vorne. Deshalb wird Adola jetzt ein bisschen sich selbst überlassen dahinter. Klar, es sind schon durchaus ja auch der Renndirektor Marc Milde ist mit dem Motorrad unterwegs. Hat da sicher einen Blick auf die Tempomacher, aber macht es so viel Sinn, die jetzt da vorne auseinanderzunehmen, oder lässt man jetzt erstmal diese Gruppe beieinander? Und das ist, glaube ich, sehr in Ordnung.
Ja, mich würde jetzt mal wieder interessieren, manchmal wird ja auch so ein bisschen gepokert. War das tatsächlich vielleicht doch vorher so geplant von Eliud Kipchoge, hier wirklich dermaßen auf die Tube zu drücken und er hat eben nicht so ganz hoch das aufgehängt? Oder ist das jetzt im Rennverlauf einfach so passiert? Jetzt fliegen die Tauben hier über die Strecke. Ganz starker Fokus. Und Bujadola, die Lücke wird auf jeden Fall größer, ne? Das muss man sagen. Also, sehr, sehr spannend. Wie hat der vorher trainiert? Wie hat er sich gefühlt? Was war tatsächlich die Ansage an die Pacemaker? Ich glaube, allein in den letzten 4 Tagen wurde Eliud Kipchoge und sein Management und sein Coach auch, der Patrick Sang, mit dem durfte ich mich noch unterhalten, die wurden wahrscheinlich 3725 Mal gefragt, wie schnell wollt ihr denn angehen? Und nachher kommt es doch ganz anders. Ja, wobei das natürlich schon durchdesignt ist in den unterschiedlichen Gruppen. Ja, die Halbmarathonmarke ist immer die Zielgröße, die als Entscheidungshilfe genannt wird. Das geht nicht nur diesen Topläufern, das geht allen Läuferinnen und Läufern so, weil man will halt möglichst gleichmäßig durchlaufen. Das ist ja das Ziel, weil es am effektivsten ist. 60-30 sollte diese Gruppe angehen, so wie die hier durch die Straßen der Hauptstadt donnern, wird das schneller werden. Das sieht eher nach unter 60 Minuten aus. Das ist schon für Halbmarathon eine herausragend gute Zeit und das ist wirklich atemberaubend, was wir bisher hier sehen. Unter einer Stunde Halbmarathon. Wow. Aber wir haben auch ein halbes Auge immer im Hintergrund auf die Gruppe um Johannes Motschmann und Haftom Weldey, die beiden am besten platzierten Deutschen, denn die sind auch noch sehr, sehr gut unterwegs. Das heißt, da haben wir sicher auch noch die Aufmerksamkeit, ebenfalls auch noch sehr, sehr gute Zeiten. Ja, und hier wird gewunken. Das ist jetzt die Gruppe um Johannes Motschmann. Ja, der Bruder winkt da immer, der ihn sehr oft begleitet. Der weiß am besten, wie das funktioniert. Arme hoch und Johannes hat seine Flasche bekommen. Zeithochrechnung für die deutsche Gruppe immer noch auf 2:09:35. Das ist eine wirklich sehr gute Herangehensweise. Und Jens Krieg neben dieser Gruppe. Also wir sind schon ein bisschen überrascht über das Tempo da. Wir machen da die beiden Tempomacher und die deutsche Gruppe ein cooles Ding. Ja genau, du frag mal lieber bei der Familie nach, oder? Genau, Family Affair. Wir fragen mal nach bei Lukas. Das sieht, wenn wir auf die Zeiten schauen, perfekt aus. Ist das so oder gibt es irgendwelche Probleme? Es ist sogar ein bisschen schneller als vorher geplant. Ich gehe aber davon aus, dass sie sich untereinander da kommunizieren. Philipp ist ja Trainingspartner mit Hendrik und dem Österreicher war er zusammen auch, glaube ich, in St. Moritz. Also die kennen sich alle gut und die wissen genau, was sie machen. Und Johannes hat mir auch einmal Daumen hoch gezeigt. Ich glaube, ist alles echt super und läuft sogar besser als erwartet zurzeit. Sie sind ja auch ein Maskottchen in Rotterdam. Bei der Bestzeit waren Sie auch dabei. Dann kann es heute wieder eine geben, oder? Klar, also er ist auf jeden Fall deutlich besser nochmal vorbereitet als Rotterdam. Hat natürlich diese EM-Silber-Motivation im Rücken und Berlin war immer sein Traum. Das ist der Marathon schlechthin. Ich glaube, er ist mit 120% Motivation dabei und ich drücke ganz fest die Daumen, dass es so läuft wie bisher. Das machen wir auch. Lukas Motschmann, der Bruder Johannes, sagt übrigens, er ist der talentiertere von beiden gewesen. Kann man nachlesen, aber der eine sitzt jetzt auf dem Fahrrad und der andere läuft. Viel Spaß! Ja, der Lukas schüttelt zwar den Kopf, aber der war selber schon auch sehr flink unterwegs. Ja, wir haben das ja auch durchaus beim Trainer von Eliud Kipchoge, den wir jetzt hier wieder sehen, im weißen Trikot, hinter den Tempomachern, gefragt bei Patrick Sang, selber ein Weltklasse-Athlet, und haben gesagt, ja, ist das jetzt hier, ist dieser Mann, Eliud Kipchoge, dein talentiertester Athlet, den du je gesehen hast? Und die Antwort, die hat uns schon, naja, nicht überrascht, aber schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Ja? Aber es passt einfach 100%. Er meinte, nein, nicht der ehrgeizigste, nicht der talentierteste, der smarteste, der pfiffigste Läufer, ja, wirklich der das
was zu machen ist, einfach am besten umsetzt. Und hier jetzt bei der Frauenspitzengruppe auch die Flaschenübergabe. Und da sehen wir, ja, das ist schon Bilder hier, ne? So sollte das nicht aussehen. Oh Mann, 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 Mann. Nein. Ja, das ist das Problem, dass so eine Flaschenübergabe dann einfach mal schief gehen kann. Wir haben das angedeutet. Das ist die Problemlage hier in dieser Gruppe. Denn es sind die besten Frauen unterwegs, es sind ihre Tempomacher dabei. Jetzt wird gesprochen, da wird durchaus auch mal eine Flasche abgegeben. Aber was weißt du, was da drin ist in der Flasche von einer Konkurrentin? Ja, bei Trainingspartnern ist das sicher mal okay. Wenn es hier nur um Wasser ginge, gar kein Thema. Aber das geht eben nicht nur um Wasser. Da kann dann eben durchaus mal eine zu starke Kohlenhydratmischung drin sein. Verträgt man individuell nicht, gibt dann Probleme hinten raus. Aber hier viel Unruhe, viel Gespräche. Und dann sind natürlich hier auch noch normale Läufer dabei, die in der Lage sind, in diesem Bereich 2,20, 2,25 zu laufen. Die machen es nicht ruhiger, sondern eher ein bisschen unruhiger, weil die sind es nicht gewohnt, dass da dann Special Needs Tische plötzlich auftauchen in großer Zahl. Ja. Kilometer 15 und da sehen wir das, ja, plus 00, plus 002, das bedeutet einfach, dass die ganzen Läuferinnen, die wir jetzt hier sehen, ja, bis Platz 12 und danach geht es wahrscheinlich gleich noch weiter, alle in einer geschlossenen Gruppe laufen und das sorgt für diese Unruhe und klar, ne, also jemand, der als Mann 2,20 läuft, sollte wissen, wie er sich zu verhalten hat, aber es klappt nicht immer leider. Und nochmal zur Einordnung, das hier geht auf ein Tempo von 2 Stunden 17. Das ist absurd schnell, genauso wie bei den Männern auch. Kira D'Amato etwas rausgegangen hier aus dieser Gruppe. Ihr ist das zu schnell in der zweiten Gruppe. Sie läuft auf 2,18,20, also auf ihre Rekord. Smarte Herangehensweise, ja, ist da so ein bisschen hinten, ja, in diesem leicht ausfadenden Gruppenteil. Da ist Kira D'Amato unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass sie genau weiß, was sie macht, die Amerikanerin. Hier, schauen Sie das mal an. Das sind halt die kleinen Sprünge und dann stehen bleiben, umdrehen. Wo ist meine Flasche? Ah, das ist bitter. Denn das sind dann natürlich 5, 6 Sekunden. Aber es ist vor allen Dingen Unterbrechen des Rhythmus. Ganz genau. Es findet was im Kopf statt, ja. Nachdenken, brauchte ich die Flasche? Was ist jetzt mit mir? Die nächste kommt erst bei Kilometer 20. Also das sind schon Störungen bei sehr, sehr hohem Tempo, auch bei den Frauen. Wir haben die ganze Woche ja diskutiert und dieses Diskussionsthema ging ja weltweit in allen Laufforen. Perfektes Wetter. Wie ist das Wetter? Ist das Wetter gut? Wie ist der Wind? Ja. Und die Bedingungen sind sehr gut. Besser als im vergangenen Jahr. Da war es in dieser Zeit so nach 10 Uhr einfach zu warm. Das ist heute etwas besser. Kein Wind. Noch keine direkte Sonneneinstrahlung. Auch das stört dann nachher eher ein bisschen. Ja. Wir haben im Moment 13 Grad, alles okay. Super. Aber natürlich auch für alle, die noch kommen dahinter. Ja, die haben im letzten Jahr auch gestruggelt, weil es war einfach zu warm dann für die Läufer, die 3, 4, 5 Stunden unterwegs waren. Je länger man unterwegs ist, desto wärmer wurde es dann auch und das war schon richtig fies. Ja, und tatsächlich, ne, hier jetzt nochmal schön von oben hier die Aufnahmen. Super, das sieht da immer alles so harmonisch und schön aus, wenn man ein bisschen aus der Entfernung guckt. Von etwas näher sieht man schon deutlich die Anstrengung. Blick auf die Uhr. Puh, der hat nicht so viel Spaß gerade. Ja, ich weiß gar nicht. Weil weißt du, was da für eine Hochrechnung steht auf seiner Uhr? Unter 2 Stunden.
Das steht immer noch bei Guia Adola, der nicht mehr in dieser Top-Gruppe drin ist, wird jetzt noch Guck dir die Abstände an. Genau. Als prognostizierte Endzeit eine Zeit unter 2 Stunden. Weil hier, da sind wir 50 Sekunden schneller bei Kilometer 18 im Vergleich zur persönlichen Bestzeit von Eliud Kipchoge. Und auch das zeigen wir Ihnen in diesem Jahr zum ersten Mal, weil wir die Gelegenheit haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob das für eine gewisse Unruhe im Zelt der Betreuer und Trainer und Angehörigen sorgt. Vielleicht haben wir mal eine Gelegenheit, da einen Blick reinzuwerfen. Ja, hier, Adola schaut immer wieder drauf und merkt dann, oh, ich bin doch sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin gar nicht schlecht unterwegs. Auch wenn ich da vorne nicht mitgehen kann, vielleicht auch einfach nicht mitgehen will. Und bei Patrick Sang, dem Trainer von Eliud Kipchoge, da gehen, glaube ich, die Augenbrauen auch mal hoch, denn das ist schon extrem schnell, auch viel schneller, als sie es ja tatsächlich gebaut haben. Ja, weil die Herangehensweise, ja, noch so. Das ist immer so ein Punkt, aber das ist schon absurd. Ja, das Wort haben wir jetzt ein paar Mal benutzt, aber das passt aber einfach auch das gut. passt einfach, ja. Hier Adola zweimal. Ja, zack, ne? Der muss einfach sein Ding jetzt durchziehen, seinen Rhythmus jetzt hier finden. Und glaubt auch, er ist im falschen Film, weil er weiß definitiv nichts davon, ja, was da vorne irgendwie, falls es denn geplant gewesen sein sollte, was da jetzt gerade abgeht. Ne? Also der ist, glaube ich, absolut überrumpelt hier von dem Ding. Ja, das sieht fast so aus, als würde die zweite Gruppe sogar schon wieder rankommen von hinten. Ne? Ja, das muss dann ja auch verzeichnet natürlich mit der langen Optik, die hier eingebaut ist, ist gar keine Frage. Ja, auch die nächste Gruppe, die dann da folgt, die sind ja sehr, sehr schnell unterwegs. Das heißt, es ist sicher auch so ein Abwägen. Der kann jetzt ja nicht stehen bleiben wie Adola. Ja, das muss man sich so nicht vorstellen. Aber vielleicht nimmt der ein ganz kleines bisschen den Druck raus und lässt dann halt zu, dass eine Gruppe näher kommt. So ist dann, glaube ich, eher das Taxieren. Ne? Da muss man dann auch sehr, sehr cool sein. Und es macht für mich eher einen smarten Eindruck. Hier vorne, das ist Patrick Sang, der persönliche Coach und Betreuer, der sehr, sehr lange schon mit Eliud Kipchoge zusammenarbeitet. Und Sie sehen das, da wird heftig diskutiert. Ich bin nicht ganz sicher, so schnell wollten die das, glaube ich, nicht haben. Aber Eliud Kipchoge ist erfahren genug, auch der kann eine Uhr lesen. Der würde schon sagen, langsamer, wenn er sich nicht fühlen würde. So, wir schauen auf Kira D'Amato und ihren persönlichen Tempomacher auf Silas Franz. Und rechts davor im rosa Trikot, das ist Jeff Callum, genannt Neff, der Kanadier. Und man hat das schon gesehen, ja, kurzes Handzeichen, Achtung, Richtungsänderung, hier lang, da lang. Ein kleiner Gullideckel da an der Innenkante und schon knickst du um. Dafür sind eben auch Tempomacher da, um eine Topfrau oder raus zu guiden. Und jetzt fahren wir mal nach vorne, ja, zu der größeren Gruppe der weiteren Topläuferinnen. Hier eine der Frauen. Und das ist schon ein nicht unwesentlicher Abstand. Aber wenn hier vorne so hart auf Tempo gegangen wird, dann sind wir gespannt, wie viele hier von den 2, 4, 6, 7 Frauen in dieser Spitzengruppe dieses Tempo weitergehen können. Das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Es ist gerade bei den Frauen ganz schwer einzuschätzen, was passiert da jetzt heute mit den Debütantinnen, mit den vielen Mädels, rund um 2 Stunden 20 von den Zeiten her. Und natürlich sind die alle unglaublich motiviert. Ja, es geht nicht nur darum, einfach hier heute mal eine persönliche Bestzeit aufzustellen, eine gute Platzierung zu erreichen, sondern mit den schnellen Zeiten kann man sich wieder empfehlen
für die nächsten Rennen. Letzten Endes, das sind alles Profis. Die müssen und wollen alle mit dem Sport Geld verdienen. Mit einer schnellen Zeit aus Berlin. Sind deine Antrittsgelder größer? Kommst du zu schnellen Meisterschaften auch irgendwie wieder hin? Das ist ein riesen Push, den die hier verspüren. Immer noch alle dabei, die 2 Tempomacher, die 3 Tempomacher hier. Eliud Kipchoge und sein, ja, im Moment einziger Gegner, der ihm hier noch folgen kann. Fokus, Fokus, Fokus. Ich glaube, es hat noch nie einen Langstreckenläufer gegeben, der so konzentriert und so akribisch wirklich jeden Tag an seiner Form arbeitet. Und das zahlt sich heute aus. Ja, und weil der Name hier ja gleich dann folgt auf Eliud Kipchoge, er ist nicht alleine. Ja? Also vorne haben wir gesagt, Tempomacher, die dann irgendwann ihren Job erledigt haben und rausgehen werden. Aber der Mann dahinter ist für mich die Riesenüberraschung. In dem Bereich ist er noch nie gelaufen. Andamlak Beliou. Und das ist so eine Mischung aus mutig und halsbrecherisch, was er da macht. Und wenn wir die 20 Kilometer Zeit vergleichen zwischen 2018 und 2022, dann rechnen wir 5-mal nach, weil wir denken, okay, da stehen jetzt die falschen Zahlen. Ja. Es ist fast eine Minute schneller. Das ist halt einfach wirklich verrückt. Das ist tatsächlich über eine Minute schneller. Und für alle, die es jetzt nicht ganz so schnell geschaltet haben, wie der Ralf hier wieder, 2018 war das Jahr des Weltrekords. Ja, also wirklich Weltrekord auf dieser Strecke. Und jetzt bei Kilometer 20. Und das ist eben nicht mehr Kilometer 5. Oder sowas, wo man gar keine Prognosen abgeben darf. Ja. Das ist jetzt schon ganz schön weit im Rennverlauf. Na klar, ja, wir müssen uns hier zurückhalten bei aller Euphorie. Marathon kann so viel passieren. Aber es ist trotzdem, egal wie es noch weitergeht, es ist jetzt schon unglaublich, ja, absolut irre, was hier gerade passiert. Und die Lücke wird auch immer größer. Ja, wir sehen es hier nochmal schön. Ja, es wird tatsächlich, der Abstand zum Weltrekord wird immer größer. Ja, grün bedeutet Minus immer. Wir sind unter Weltrekordtempo unterwegs. Boah. Wenn ich das mal so sagen darf. Boah. Ja, vielleicht, Jan, verlieren wir an dieser Stelle auch noch ein Wort über die Schuholotion, ja, die Schuhrevolution, die stattgefunden hat. Wir vergleichen ja logischerweise die besten Zeiten, die je erzielt wurden, auf dieser Strecke, weil es ja als Weltrekordstrecke weltbekannt ist, das Pflaster in Berlin. Aber inzwischen sind wir in einer anderen Generation, was die Schuhe angeht. Ja, die Topläufer und Läufer, aber auch sehr viele dahinter, sind alle mit Schuhen unterwegs, die eine Mischung haben aus Carbonbereichen, ja, Platten, Fasern, Stränge, wie auch immer, und einer individuell, je nach Hersteller, unterschiedlichen Dämpfungsmasse. Ja, und genau diese Kombination gibt halt relativ viel Energie wieder, die man in den Schuh reingibt, durch das Auftreffen auf dem Boden. Aber es sorgt auch dafür, dass man nicht so schnell ermüdet. Also beides Effekte, die dazu führen, dass die Zeiten halt einfach sehr viel besser werden. Wir haben schon sehr viel natürlich im Läuferinnen- und Läuferkreis darüber diskutiert. Aber nimm doch mal die Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Was ist das für ein Unterschied? Wie fühlt es sich an? Und wie viel schneller würdest du sagen, ist das Ganze unterwegs? Halbmarathon 59, 53, 59, 51. Das ist einfach brutal schnell. Das ist echt der totale Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Ja, also die neuen Schuhe, um darauf nochmal zurückzukommen, haben natürlich extrem was ausgemacht. Also, ne, man darf und kann sich darüber streiten, ob das jetzt da, ich würde behaupten, mindestens 3 Minuten bei diesen Geschwindigkeiten auf dem Marathon ausmacht. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist nicht nur so, dass dich diese Schuhe einfach im Wettkampf schneller machen.
sondern sie werden natürlich auch im Training genutzt, ja, von diesen Top-Sportlern vor allem. Und das bedeutet, dass sie im Training schneller trainieren können. Aber diese Erholungsfähigkeit, ja, was du gerade gesagt hast, wenn man sich schneller erholen kann, egal ob durch Schuhwerk oder Ernährung, wer sich schneller erholt, kann schneller wieder belasten, kann härter trainieren. Und das wiederum führt natürlich zu schnelleren Wettkampfergebnissen. Und das ist wirklich was wir in den letzten, ich weiß gar nicht, 6 Jahren oder so in etwa, würde ich sagen, seit es diese Wunderschuhe gibt, ja, was sich da abgezeichnet hat, eine rasante Entwicklung. Und es wird jetzt immer ganz viel darüber diskutiert, ab welchem Bereich bringt mir das was, wenn ich eben nicht hier ganz vorne laufe. Laufe ich meinen Marathon in 4 Minuten pro Kilometer, ist das schon cool für mich, ja? Pi mal Daumen 3 Stunden, keine Ahnung. Bringt es mir noch was, wenn ich 4 Stunden den Marathon ins Ziel bringe? Wo fängt das an, seine Wirkung zu entfalten? Aber hier und heute sehen wir, das ist zumindest in dem Bereich. Ja? Bitte keine Kritik, ja? Natürlich, die trainieren ballerhart, die sind im Fokus, die machen alles. Aber das ist ein Gesamtkonzept. Ernährung gehört dazu, Schuhwerk gehört auch dazu und dann kommt sowas hier heute dabei raus. Im besten Falle. Ja, und Eliud Kipchoge trägt die neueste Generation, nochmal eine Weiterentwicklung. Ja, da werden dann Schuhe manchmal aus der Kiste geholt, die man noch nie gesehen hat. Ja, also wir sind ja schon Heavy User, was Fotos und was Dinge angeht. Ja, da wird der Cappuccino bei Patrick Sang schon kalt, ja, aber der kommt gar nicht dazu, weil er so viel erklären und diskutieren muss da. Nochmal links der Herr mit der Maske, das ist der Trainer und langjährige Begleiter von Eliud Kipchoge, den wir da oben links sehr konzentriert bei der Arbeit sehen. Ja, Patrick Sang auch nicht nur ein sehr, sehr guter Trainer natürlich auch, aber auch, ja, was das drumherum angeht, stehen sich die beiden extrem nahe. Ja, also wenn man die Aussagen von Patrick Sang zu seinem Athleten hört, dann merkt man, die sprechen einfach die gleiche Sprache, nicht nur sportlich, sondern auch bei allem drumherum. Und was die Schuhe angeht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist tatsächlich so, dass es keine Prototypen sind, die hier zum Einsatz kommen dürfen, sondern die Schuhe müssen vorher auch schon im Verkauf gewesen sein. Also jeder kann theoretisch sagen, ja, ne, ich möchte diesen Schuh haben, ansonsten wird das nicht gewertet, was die hier machen. Also man kann da nicht irgendwas hervorzaubern und sagen, hier, guck mal, ne, und jetzt geht's los. Gab es tatsächlich schon. Ein Athlet ist gestartet mit einem Schuh, der nicht zugelassen war, wurde nachher disqualifiziert, hat einen großen Marathon gewonnen. Die Schuhe müssen vorher im Verkauf sein, die müssen abgenommen sein, müssen gewisse Kriterien erfüllen. Die Sohle darf nicht zu dick sein, es dürfen keine, ich glaube es waren überlappende Carbonplatten sein, ne, oder nur bis zu einem gewissen Bereich dürfen die sich überlappen. Es ist wie mittlerweile in vielen anderen Sportarten, auch die technischen Möglichkeiten sind durch Regeln einfach mittlerweile festgelegt worden und bis zu einem gewissen Bereich auch eingeschränkt worden. Und Johannes Motschmann wieder hier unterwegs. Unser ehemaliger Trainingskollege übrigens. Mit dem waren Denise Krebs, die uns hier gerade zuarbeitet und wir auch schon gemeinsam Skifahren. Ja, und der Lukas war damals auch dabei. Das waren für uns nur die kleinen Motschmänner. Ja, da haben wir gedacht, ja, sind wieder so ein paar Nachwuchssportler. Und jetzt wackeln die hier sowas ab. Und wir sitzen hier in der Sprecherkabine und freuen uns über die beiden. Ja, Let's Up macht den Rhythmus dazu. Johannes zusammen mit Hafton Beldey, der 2 Läufer vor ihm mit dem weißen Oberteil unterwegs ist, der Hamburger. Immer noch Hendrik Pfeiffer und Philipp Flieger rechts mit den schwarzen Armstutzen als Tempomacher in dieser Gruppe drin. Und die ziehen hier wirklich eine sehr, sehr gute Tempogruppe durch Berlin. Es ist immer noch Richtung unter 2 Stunden 10 Minuten. Das ist sehr starkes Tempo. Hendrik Pfeiffer mit 2 weiteren Tempomachern vorne links. Der Wattenscheider unterwegs. Ja, es ist almost, also fast Halbmarathon. Philipp Flieger hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so schnell laufen kann. Und der macht jetzt hier nochmal eine kleine Ansage an Johannes Motschmann. Hat gesagt, ich gehe mit bis Halbmarathon. Und die sind ja jetzt auch viel schneller, als man gedacht hat. Das ist die Halbmarathon-Marke.
Da schaut er nochmal, ja, 64,50. So schnell ist Philipp Flieger in diesem Sommer noch nicht gelaufen. Ja. Macht aber da auch nochmal eine kurze Ansage an Henrik Pfeiffer und an die anderen Tempomacher. Und hier wollte er rausgehen. Finger hoch, Victory-Zeichen. Bis dahin eine tolle Gruppe, die super läuft. Hafton Weldheim ist dabei, geht jetzt sogar nach vorne in diese Gruppe rein. Sehen wir schön. Johannes Motschmann rollt hier weiter sehr gut mit. Und auch für alle, die uns vielleicht jetzt nicht nur aus Deutschland zugucken, ja, also Peter Herzog aus Österreich, auch ein bombenstarker Läufer, auch mit hier mit der Nummer 30 in dem Team noch hier dabei. Genau, da vorne weißes Trikot auch, rollt hier mit. Ja, und dann mit der Kamera muss man sich schon mal ein bisschen beeilen. Das ist der Trainer übrigens von Johannes Motschmann. Nee, nicht von Johannes Motschmann. Das ist einer von den Trainern, ne? Ja, das genau. ist quasi so Supporterstab, großer Fan, auch ein ganz leichtathletik begeisterter. Genau, ja, der Florence war das gerade. Der macht auch immer geiles Video-Footage zu solchen Geschichten. Also, Social Media. Bevor wir wieder zu den Frauen gehen, nochmal ganz schnell zu Jens Jörg, so passiert ist in den Straßen. Going inside 2 hours for the first time. And in that case, we are potentially into the last 50 minutes of this race. Approaching 25 kilometers. We're down in the most southern point of the course, down the Hauptstraße. There'll be another sharp right turn, and eventually they will start wending their way and winding up for the last 10 kilometers or so back into town. Well, the world record milestones, Eliud Kipchoge, that 2:01:39 in September 2018. That broke the world record of Dennis Kimetto by an astonishing 1 minute and 18 seconds. That's a world record of Kimetto also in Berlin. Gebre Selassie, 2:03:59, the first ever man under 2:04. Paul Tergat, the first man under 2:05 back in 2003. 2:04:55. And Derek Clayton, of course, well, long ago. 10 minutes, the Australian, 2:09:36. Yes, 11 world records on this course, 8 in the men's, 3 in the women's race. It is the place to come for world records. Kiplimo, his work is done at 25k. He's done a fine job. The pacemakers are done. It's now Kipchoge and Bellehu. I don't want to sound like I'm being too worrying here, but the pace has dropped. The last 4 kilometers, 22k was at 2:52, 23k, listen, at 2:55. That's outside world record schedule. The 24th k at 2:54. And 25k, 2:53. So right on, smack on, 1 hour, 2 hours, 01:39 tempo. So maybe it was because the pacemakers were pulling out and tiring, and there was a sort of reset in this little lead group. And a distinct slowing over the last 3 kilometers, just to 2 or 3 seconds per kilometer. When you think we were seeing 2:47s and 2:48s and 2:49s, to drop to 2:55 and 2:54 is substantial. It is. Let's not forget, and let's reiterate again, Kipchoge has been here multiple times before. Bellehu behind him has not. This is uncharted territory for him. It's to be. Now then, 2017, Guy Adola, who many people had never heard of, came up on the shoulder of Kipchoge, and we had a thrilling battle, which eventually Kipchoge won. Are we going to see something similar in the latter stages today? Kipchoge, we've suggested, perhaps doesn't mind, doesn't really care whether Bellehu is there for company or not. He's got, what, about a 3 or 4 meter lead at the moment. But Kipchoge is never more dangerous than in the latter stages of the race. We still have over 15, 16 kilometers to go. But Kipchoge is looking purposeful. He knows, he can probably feel in his bones, Tim, that this could be his date with destiny today. The 25th of September 2022 could be a day he'll never forget. I think having Andamlak Bellehu here, the 23-year-old Ethiopian, tucked in behind him is exactly what Kipchoge needs now. This is always a tough section, this third quarter of a marathon, and Kipchoge just up on his toes, bouncing along, probably getting a little bit of extra. The Ethiopian, he'll be aware he's there, even though we haven't seen him glance around, and that gap growing for the first time, Chris. That's about 6 or 7 meters. Turning the screw, as he loves to do, approaching 26 kilometers. These are relatively
quiet passes of the course, but we've still got decent support out on the streets. This is a course, of course, that Eliud Kipchoge knows so well. Running time, looking to win for the 4th time and draw level with Haile Gebrselassie. This is a masterclass in concentration, in preparation, in fitness, and of course in natural ability. Kipchoge, by the way, is setting new standards every time he goes through a kilometre split. At 25k, 1:11:07. That was 1 minute and 17 seconds quicker than during his run in Berlin 2018, when he set the world record. It is, by the way, 8 seconds outside his 25k split in Vienna. So that's beginning to look like a tough ask. That time set in Vienna, 1:50. 2 hours, sub 2 hours slipping away, but that would have been a massive bonus on today's race. The world record is still very much on. Kipchoge beginning to push on and push away from Adola, Chris. From Bellehoop, yeah, won 16 out of his 18. 16 out of his 18 marathon races. Just to reiterate, that does include the 2 non-official races in Vienna and also in Monza. You remember that in 2017, the sub 2 it was called. Well, Bellehoop may well be on here for something very special, because while he's letting Kipchoge, or he's having to let Kipchoge go, because he knows he's got, some 16 kilometres to go, he's still running strongly. It's not like he's folded. He hasn't thrown in the towel, so to speak. Aside from letting Kipchoge go, he's still moving well, is Bellehoop, up on his toes, bouncing along. And many people would look at Kipchoge's biomechanics and say he's bouncing around so much. The top of his head, look at the top of his head, the way it's bouncing around. Now, in the ideal world, and of course some bounce is unavoidable, in the ideal world there's very, very little vertical movement of your centre of gravity. You keep it nice and fluid, and far be it from me to criticise the biomechanics of Eliud Kipchoge and the perfection of his stride. But maybe it's the footwear, maybe it's the shoes, but he's bouncing along like he's only just come out of the blocks. He is. It looks effortless. We haven't seen him smile yet, which means he's probably not hurting just yet, but he will be hurting. Make no mistake. But this is what he's trained for. This is what he's prepared for over the years. A reminder, 37 years old. He's 38 in November. This is his 19th marathon, full marathon. Bellehoop on for a massive personal best. Guy Adola is a distant 3rd at the moment, through 27 kilometres. And the women have gone through 23k, as we see that swing right there for Kipchoge, and he's moving away with every stride now. 2:56 last kilometre, so further evidence that things are slowing down a little bit. 2:56. Yeah, and that's the slowest of the race so far. 27k, 1:16.56. Meanwhile, it's a perfect 7 for Marcel Hug in the men's wheelchair race. 6 times Berlin winner, and now a 7th for the silver bullet. He's come through, and he really has made this event his own. 1:24.56 the winning time today. Congratulations to Marcel Hug, the world record holder, winner here in Berlin for the 7th time. The loneliness of the long-distance runner, Eliud Kipchoge, in complete isolation now. The gap behind him is growing, there's no doubt about that, and Damlat Bellehoop has been quite mighty, hanging on to the coattails of the Olympic champion, the world record holder, but he's had to let him go. Now there are about 15 kilometres to go. We shouldn't predict too much of what acts will unfold over this next 43, 44 minutes. And Damlat Bellehoop is not too much out of focus at the moment as we see that shot. But Kipchoge looks like he's heading for victory. He doesn't get it wrong, Chris, generally. Whether it's a track race, a cross-country race, don't forget back in early 2003 he won the World Junior Cross Country and then never really bothered with cross-country again. It's like he said to himself, well, I've ticked that box, I think I'll stick to the track, and he did many times, then moved on to the roads. So he has, in effect, become one of that select group of athletes who's
a man for all surfaces. Yes, and in the debate about who's the greatest of all time in terms of the marathon, there's no contest. When you widen it and track achievements, does Bekele shade it for you, or would you still put Kipchoge ahead? No, I think you have to say Bekele shades it because of the umpteen world cross-country titles, Olympic titles at 5,000 and 10,000, world titles galore, the second fastest man in history at the marathon. He has, you know, he won his debut in Paris, ran a very, very quick time a few years back, did Kenenisa Bekele. On balance, his skills, his talent across all the surfaces and over so many years as well, his longevity quite remarkable too. Maybe Kipchoge has to doff his cap to Bekele. Should just also reflect that here in 2019, when Bekele came within 2 seconds of the world record, there is Klaus. Fist pumping again, he's done a fine job as Bottle Klaus, so well done. More nutrition, more... Yeah, Bekele went through the first half in 60.48 here in 2019. That was ridiculously fast to see him suffer in the latter stages of the race. Kipchoge then, on the streets of Berlin, cutting loose and out on his own. Bellew in second place. There is Adola, now back in joint third place, and alongside him, Bethwell Yegon, who was the runner-up here last year. And Tim, if you look at the cadence, look at the speed these guys are running, and contrast that to the rate and the pace at which Elliot... Totally different race, totally different tempo, and yes, the wheels have come off there. I think we can relatively safely say for Adola. Eliud Kipchoge lapping up the praise from the massive crowds here in Berlin. It's one of those races like London, like New York, where the size of the crowds along much of the course grow through the morning and are quite immense. Fantastic running this from Ndamlak Bellew. This is perhaps the biggest shock of the day in many respects. A man who ran a personal best of 2:09 earlier on this year. Where did this come from, this performance from Bellew? Yes, he's got many kilometres to go yet, but he's holding what the first half of the race, the tempo did to the defending champion Adola. It's destroyed him. It has indeed, yeah. Guille Adola. Now that Bellew is also... The shoulders are slumped. No such problem there for Eliud Kipchoge. Approaching 29 kilometres. And right. And that will take them on the start of the long drag home. They'll have 12 kilometres to go when they hit 30. The strain, for me, Tim, just starting to appear on Bellew's face. And that's forgivable, but that gap is growing slowly, isn't it? I mean, I said a few minutes ago it's growing with every stride from Kipchoge. Well, let's say every half stride, because Ndamlak Bellew is probably about 60 metres down. That foreshortening effect is deceptive, maybe less. Kipchoge, I think at the moment, is just consolidating, Chris. Checking his splits, he's gone through 28k with a 2:59, and that came after a 2:57. Now that's a little bit worrying, because that is a long way outside what was required. His 29th kilometre has just come up, it was at 2:53, so back on track. Yeah, consolidating, or is he struggling? Doesn't look to be, and we know how strong he can be in the latter part of the race. And there's the smile. There's the trademark smile, which appears when he's starting to hurt. He's working so hard. Well, his last 3 kilometres have been 2:57 through the 27th K, then a 2:59. That was a little bit worrying through 28k, and then 2:53 at 29k, exactly on schedule for his old world record. Now 30k is approaching, as you can see. It'll be in a couple of minutes' time. But 30k during his world record is 1:26.45, but he was flying through the second half.
And in many respects, it looks like the unfolding of this race today is sort of an inverted version of what he ran in 2018. A very cautious first half and then a lightning quick second half. Today, his first half has been simply science fictional. 59.51 through halfway. And this is a considerably slower series of splits that are unfolding through this third quarter of the race. So the leading men approaching 30 kilometres, and that is a psychologically important mark to reach in the race. Eliud Kipchoge out on his own. That 2:53 last kilometre, significant because there had been building evidence that maybe, just maybe, the first half of the race was catching up with him. The crowd's building all the time. And Eliud Kipchoge, impossible is nothing, it says on his bib. And who better to demonstrate that than this man, one Eliud Kipchoge. So easy to be wise after the event, isn't it? But I was, well, I am so shocked at the extravagance of the first half. 59.51. Now, I can only think that he sat down with his coach and his so knowledgeable manager, Jos Hermans, and his other advisors, his coach, Patrick Sang, and worked out what was the optimal tempo, the optimal way of letting this marathon unfold. And he wanted to go through halfway in under 60 minutes. But many would say that was throwing caution a bit too far to the wind after last year's 61.06. 30k, 125.40. Inside world record pace. Over a minute inside world record pace. So just over 12 kilometres to go for Eliud Kipchoge. 2:51, that 30th kilometre, Chris, 125.40. When he went through 30k in 2018, it was 126.45, so he's got over a minute's cushion, as you say, but he did really blast through the next 10 kilometres 4 years ago. During his run in 125.11, he's 125.40 today, so he's some almost 30 seconds outside that. So forget the figures from Vienna. I'm beginning to agree. I would agree exactly with that. I think that's gone, and I think he probably knows it. There we are. There's the pacing over the last few kilometres. 2:48. He's right back on it. And we know how strong he can be and is. The race. He will smell the opportunity there. He can visualize going through the Brandenburg Gate with less than 400 meters to go. He's got a little way yet, but he knows these streets so well. He's raced here on so many occasions. He's won every time he's raced here, bar one on his debut. So as we suspected, this is all about Kipchoge and the clock. Our little feature at the top suggested exactly that. The race, in terms of his opponents, has gone. He's broken the resolve of everybody. And now it's just this man out on his own, pounding the streets, the tarmac of Berlin. So the wheelchair women, in the last few minutes, we have a surprise result. Manuela Schär was the red-hot favourite, of course. It was a Swiss victory, but it was Catherine de Brunner coming home. That is quite a win for the Swiss. 136.47 on her debut. So well done to Catherine de Brunner. Well done to Eliud Kipchoge too for entertaining us in spectacular style. Kipchoge-esque style. Nobody else can do this. Nobody else has ever done this. He has never done this. He is in new territory. This is where he is now operating in the dark, so to speak. We've said that he learned so much back in 2018 and through that run in Vienna in 2019, but he's in new territory. Four women still shoulder to shoulder. And in a way, Chris, it's regrettable, isn't it, that Kipchoge is, and justifiably so, very much the main act today. But actually, what's happening in this women's race is the better race, so to speak. At the moment in the men's race, it's Kipchoge against the clock. In this women's race, we have a real battle here between great athletes.
And these four locked together. Pacemakers, of course, helping them along at a nice steady tempo. It's a more controllable way of being able to run your race. There's the course record through 27K, 1:28.51. As you can see there, 1 minute 40 inside that at 27K. Their time 1:27.11. So they are surely, somebody from this group will hang on. Even if 2 or 3 of them have a bad time, somebody in this group will hang on to smash the Berlin course record on the women's side and give it a long overdue improvement. Yeah, this could be a fascinating finale for the women's race. Should mention also that Keira D'Amato's main aim of the day was to try and lower her own US and area record, not necessarily win the race. Of course, she wanted to win the race ideally, but I think her main motivation was to come here and try and just take some more American record that she took from Dina Castor earlier this year. Dina Castor, just to reiterate, is in the field. She is in the race here today, 49-year-old, competing here in Berlin for the first time, completing her bucket list of all 6 world marathon majors. You're exactly right to point that out, Chris, because we've talked about D'Amato being the pre-race favourite, but I think there was almost like a dam due to burst with 5 athletes behind her in this women's lineup as they stood in the line an hour and a half ago, with so many athletes having run under 2:20. There was huge hunger and desire amongst this group of Ethiopians and Kenyans, and it is unfolding to plan for them at the moment. There is the little figure of Gola, Cisse Mezaret Gola. She's a 2:20.50 athlete, and she's on schedule to break her personal best by about 3 minutes here today. Now, that was interesting. I wonder if that was telling. Vivian Chepkirui there in blue, right of picture, who has looked like the dominant figure throughout the race so far. She's back now in 4th place, behind 3 women ahead of her, and she had a little glance over her shoulder. And that, to me, suggests she's a bit worried. She's focusing on who might be coming up behind her to catch her, rather than sticking with these 3 and catching them. Tigist Asefa, who's the athlete who looks most likely at the moment, and this would be a meteoric improvement. Her personal best is 2:34.01. She's operating at a tempo something like 15 minutes or more quicker than she's ever run before. I mean, it's mysterious, but it's also astonishing. It is astonishing. There's something about the streets of Berlin that bring out the best. But of course, we should also mention, Tim, the obvious point that all these athletes will have been training at altitude until a few days ago, so they get maximum benefit from coming down to sea level. The additional red blood cells, of course, oxygen carrying, and the full effects of that being seen here in both the men's and the women's races today. That's it. Chepkirui, in only her 3rd marathon, is going to struggle to maintain her winning streak. She's won her 2 previous efforts, both in Vienna. Vienna in September last year, and then Vienna last April. Both of them victories. Her debut victory was a 2:24 performance, and then she improved to 2:20 by some 3.5 minutes in Vienna back in April. But if she gets under 2:20 today, I will be surprised, because at 28K, she's got some 14 kilometers to go, and she's beginning to struggle. She's having to let those athletes ahead of her go. And I'm not sure it's because of an acceleration, Chris, so much as she is struggling to follow that blue line down the middle of the road, the 3 blue lines, and keep with them. Yes, and the pacemaker, as you can see, is just looking behind, showing a little bit of concern through his body language. Back to the women in just a moment, but how is Eliud Kipchoge getting on? Well, he's getting on swimmingly well, of course he is. And he is, well, inside half an hour of running left in this race. It's Kipchoge against the clock, as we suspected it would be. He's heading towards kilometre 33. Approaching Oliver Platz, and then he'll turn right onto the famous Kurfürstendamm, Kudamm, and then on towards Tauentzienstraße, Potsdamer Platz, and then very familiar landmarks in the centre of Berlin. There is Bellehue, who's had
a brilliant race today. He's definitely the second story of the men's race. On the latest split, he was in 250 odd territory, 256, 259, then he came back with a 253 and then a 248. Tim, this is going to be telling for the latest kilometre split at 33k. Well, that's right. There's quite a bit of seesawing in Elliot's running at the moment. You know, he's been going down 250, 253, and then you get the anomaly of a slower one. That 33rd kilometre at 253. The previous one is a 252, so he's bang on his old world record schedule per kilometre, but his 31st kilometre was at 258. Before that, it was at 251. His 28th was at 259. So there's some real inconsistencies, not quite the same rhythm and calmness about his running now as what we're being told by the splits. Yeah, according to the splits that we've got, 45 seconds is his buffer. That's his insurance policy. All of that hard work in the first half of the race. It's getting that balance right, though, isn't it? It's all very well having credit in the bank, but if that credit comes back to bite you in the second part of the race, then it's credit that's not really valuable when you most need it, which is in the last few kilometres. Well, he's got, what, 9 kilometres to go, almost exactly 9 kilometres to go. And, Chris, I sense that this next 12 to 15 minutes is absolutely critical. I think an athlete of Eliud Kipchoge's character, his psychological strength, once you're in the last 4 or 5k, he feels like he's in the finishing straight. You know, he's a fabulous 5,000 metre run on the track from years gone by. He will feel like he's sort of on the final lap of a mile race. He can raise his game and give everything. But this next 5k, 4 or 5k, through to sort of critical. If he can hang together, keep those splits down there around 253, 254, and not much slower, then the world record, or the tempo he's on, will give him a big world record. I mean, unless he really folds, the world record is on. There's no doubt about that. It's a case of now whether he can hang together this next 10 or 12 minutes and break the world record by a solid margin. Well, solid is the word, because he said, even if I break the world record by a single second, that is a massive improvement for me. It's a big achievement, but you get the sense that he came here to Berlin this weekend wanting to take a massive chunk out of that world record. I think we can safely say that the sub-2-hour possibility has gone. It was on for the first half of the race. That has gone. It's now a question by how much Eliud Kipchoge will break the world record. He could still blow up, but he very rarely does. We've never seen it in a race in all his marathons that he's done in his career so far. There's always time for it to happen for the first time, but knowing what we know about Kipchoge, it's unlikely. Well, Chris, for those viewers who have joined us in the last few minutes, let me remind you that Eliud Kipchoge has gone through halfway today in 59.51 in the Berlin Marathon. That is 1 minute less than 2018 when he broke the world record, his last appearance here in Berlin. And I think, having been overly cautious back in 2018, he may look back at the team. We were a little bit under-cautious today. I'm trying to find the right word for it. Gung-ho. Just a little bit too brave. Gung-ho, yeah. 59.51 at halfway, and now things are beginning to slow. His second half is going to be considerably slower than his first. And like I said 10 minutes ago, there's an inverted version of 2018 unfolding today, and he hasn't got that balance quite right today. I think he'll want to come back and get that balance right, hit the nail on the head. Absolutely. So many different ways to win a marathon and so many different ways to try and break the world record. It's the finishing time, of course, that matters most. Just to remind you, in 2018, his splits were 61.06 for the first half, and then 60.33 he came home in the second half. So a negative split. That is not going to happen today because, as Tim was explaining, of the aggressive nature of the first half. 59.51. It's going to be a slower second half. The question is, by how much? And by how much will he break the world record? Approaching 35 kilometres. That will give us yet more information. We've had that virtual world record line which from our helicopter, so thank you for that, for the extra dimension, just to feed into how this race is unfolding. He hasn't changed
in demeanor at all. The shoulders still nice and high, still got those arms working. He is breaking out into an occasional smile, and once again, bang on cue, he does exactly that. It's almost masochistically, Tim, is when he loves, this is what he does, this is what he gets up at 5 o'clock in the morning for. Because it hurts. Of course it hurts, it's hard. Well, there is Andamlak Bellehu. He having to survive these last few kilometres. Probably the best way of describing it. He's surviving it very well after the continual pummeling handed out to him over the first 30k. He has survived incredibly well since. He's not moving anywhere near 250 per kilometre tempo, but he's moving at a pace that will see him break his personal best by many, many minutes. Hard to believe that he only ran 2:09 earlier on this year as a personal best, because for, well, about an hour and a half, going on an hour and a half, he was running at a tempo some 10 minutes quicker than that. I mean, that is just a ridiculous statistic. Kipchoge looking good. He is looking very good. 1:41.12 was the split 4 years ago. He's over a minute inside his own world record pace at 35k. 7.2k to go. Eliud Kipchoge, the world record is still on. World record is on there, and let me tell you that at 30k in the women's race, the time 1:36.40, that was a 3:05 split. They're on schedule for 2:15.57. Their time is getting quicker. It's coming down in the women's race, the projected winning time. There has been an acceleration. That's why Vivian Chepkirui was dropping back. There has been an acceleration in that women's race. 3:08 and 3:05, their last 2 kilometres. There's an injection as well. I think there's an urgency now about Eliud Kipchoge. He can sense he's into the last 7 kilometres of this race. He's up on his toes. The cadence is good. The body language is excellent. He's just gone past the memorial church, the Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Do you know, Chris, if I didn't know it better, I'd say you speak reasonable German. That's fantastic pronunciation. There it is, that iconic war-damaged church looming into view for Bellehu, who is having the day of his life. And he'll be able to say, I was there with Eliud Kipchoge at halfway at 59.51. That's something to tell the grandchildren, regardless of where he ends up finishing this race today. Well, this astonishing performance from Kipchoge is pinging out around the planet. It'll be headlines tomorrow, and rightly so. Kipchoge fans down in Australasia loving the way this race is unrolling, and loving this women's race and the way it's becoming a real race, as opposed to what is, quite frankly, a time trial in that men's contest. I say contest, the men's edition. It's Kipchoge against the clock. Here you can see the leading women are on 1:39.52 at 31k. The world record 1:39.29. They are not so far, because of the acceleration in the last 2 or 3 kilometres, outside breaking 2:15 and perhaps even world record schedule. The gap between them and the world record at 31k, remember, with 11k to go, a long way to go, 23 seconds. Couldn't be, could it? Couldn't be. 2 world records in 1 day? Don't be greedy. I know. All right, dial back. Goodness me, this could be a day to remember in Berlin 2022. 32 kilometres for the women. Eliud Kipchoge well on his way to a world record, and that is some impressive injection of pace there from Asefa, leading that duo. Well, Asefa is a surprise package here today. She looks so calm, so comfortable, and yet running at a tempo some 18 minutes or so quicker than she's ever run before. It is astonishing, with a capital A. There is Nonnendorfplatz. The men making their way towards Potsdamer Straße. Another very significant landmark, Potsdamer Platz.
And from there, it's just around 4 kilometres. The crowds, I can tell you, we are on the finish line here, just beyond the Brandenburg Gate, waiting for Eliud Kipchoge to arrive in the next, 15 or 16 minutes. And Eliud Kipchoge, no doubt about it, barring any major accident, is going to win this race, that's for sure. At the moment, he's going to do it in a new world record time. Well, Chris, his time at 35k, just to go over that again. A few minutes ago, 1:40.07. During his world record in 2018, it was 1:41.12, so he's got a 65-second cushion at 35k, but he did fly through this next few kilometers 4 years ago. How will that virtual Eliud Kipchoge of 4 years ago, who is about 400 meters down the road behind this real Eliud Kipchoge to go today, how will he go over this next 15 minutes or so? Yeah, good question. But he will have gone through this with a fine-tooth comb, won't he, with his numbers? They would have poured all over the splits from 4 years ago. They will know exactly what they were doing. We wonder whether they were a little bit too aggressive in the first half of the race, but he will be very aware of how aggressively he ran between 35 and 40 back in 2018. Just a little cough there, just blowing out a little bit, but so far so good. The WD-40 has been applied to all the joints. It's well oiled, and it's like a finely tuned engine, just purring along like a top-of-the-range Bentley. Well, Chris, maybe a couple of flies getting in the carburettor or something, because that 36th kilometre was at 2:59. That is the equal slowest of the race so far. The last time he churned out a kilometre that slow was back at 28k, and he hasn't yet dipped below 3 minutes per kilometre. And it would be lovely to see him maintain that form right the way through to the end. At 36k, 6k to go. In fact, almost at 37k now, so about 5k to go. And that, I think, begins to get him over a sort of fulcrum of psychological, at 2:56 there for that 37th kilometre, a sort of psychological fulcrum of feeling he's home and dry. Now, I don't want to jinx him, but 5k to go for Eliud. That is the downhill home straight almost. He's got surely enough credit in the bank for this world record. He'd have to blow up alarmingly dramatically not to get this done, but he wants to squeeze out every last vital second. This is a world record he wants to put to bed for decades. He wants to put this world record out of sight. It's his own world record, remember. Nobody can live with this man, and hasn't done for many years. He is simply the best marathon runner we have ever seen on the men's side, no doubt about it. Meanwhile, still they come in the mass race. Shades of Iceland's football team with that massive, slow, rhythmic clap. Why would you carry a log through a marathon exactly? Don't know. Or dress yourself as the Brandenburg Gate. I mean, hey, it takes all sorts. They're all God's children. Kipchoge could care less. He is under pressure, there's no doubt about it. The party atmosphere to engage with the tens of thousands that follow in the wake of this man is quite superb in Berlin. As good as anywhere, you have to say. Berlin, just on a personal note, one of my favourite European cities. It, to me, has a really similar feel to London. It's wide and open, loads of green spaces. It's generally flat. It's got real energy, wonderful shopping, wonderful architecture, so much culture. And today's sporting culture aplenty. And Chris, that is beginning to drop back. That is Tigist Abayachu. She's a 2:22 performer. She has gone wonderfully well, and she, even if she's dropping back with 9k, 8.5k to go, she checks her watch there. She's still looking okay. I think she's just made the wise decision to try and optimize her last few the running of her last few kilometers. She might yet break 2:20. Certainly looks to be heading for a massive improvement. But this is the story of the race. Asefa, Tigist Asefa. She is just 22 years old. Sorry, 28 years old.
never come anywhere near breaking 2:30 yet. And yet today, looks to be heading for a long way under 2:20. Just a little look over the shoulder there, which is always very revealing. How is she feeling? So women approaching 34 kilometers. They have just over half an hour of running left in this race. This would be quite some story in the women's race. Well, she checks her watch. Looks very calm, doesn't she? And assured. And so often, I think, Western runners tend to overthink splits, overthink their race unfolding and looking at their clock all the time. Whereas I think so often the East African runners run with a more free-spirited demeanour. They throw caution to the wind and run to how they feel rather than by the clock. Safer, yes, she is indeed 28 years old. This year, she's run a series of quick 10Ks. She's won them all. Indeed, she's won a couple of big half marathons as well, most notably in Herzogenaurach back in April. She ran a fabulous 67:28 for a half marathon. So Safer has all the credentials at 10K and a half marathon to make a massive impression at the marathon. Eliud Kipchoge through Potsdamer Platz, now along Leipziger Straße. Coincidentally, where Tim and I have been staying for the last few days, running past our hotel. Many of the support staff for the marathon also staying there. We are now right back in the heart of Berlin, heading towards kilometre number 39. And Chris, word of caution, the 38th kilometre for Kipchoge. I feel a bit guilty, I think I jinxed him. 3:02, his 38th kilometre, the slowest of the race by 3 seconds. He's still heading for a world record, a big world record improvement, but his projected time at 38K, 2:01:05. His world record, remember, is 2:01:39. He still has a good cushion. He does have a very good cushion, and it was really hard fought and had to work really hard to build up that cushion, and he may well need it. It's like saving, isn't it? Saving your pennies as a child, saving for a rainy day. No rain in Berlin today, but Kipchoge slowing up. Is that his first kilometre outside 3 minutes? It is. Yeah. It is. The first kilometre outside 3 minutes was the 38th. But 4 kilometres to go, less than 4 kilometres to go, 3.5 kilometres to go, 7 laps of a running track. About 7 or 8 laps of a running track, and Kipchoge will be home and dry. There he is. He's just gone through 39K. And as you said quite rightly, Chris, just passing our hotel on the right of picture, the Mall of Berlin. It's rather a useful hotel if you like a bit of shopping. You're built into the same complex as an entire shopping centre. But Kipchoge here needs to dig deep as never before. Under 10 minutes of running. I was going to say 37 years old. I suppose his most astonishing quality, Chris, in many ways, and what has enabled this fabulous streak of marathon wins, is his ability to stay uninjured, just to keep accumulating fitness, to build and build and build year on year. And that is the key for the majority of elite athletes. Most careers end because of injury. They don't end because of age, they end because of injury. And if you can avoid those injuries, of course you can keep going through your 30s, your mid-30s, into the years approaching 40, which is what this man has done. It's what Kenenisa Bekele has done. It's what Haile Gebrselassie has done. How many more marathons, competitive marathons, do you think we'll see from this man? I think it would be unfair to put a number on it, because he prepares so well, so diligently. You know, this is his first marathon since early March. He gets it right again and again. And people used to say years ago that there's a finite number of marathons in your legs. That's just not true. He might have another 6 or 8 good marathons in him if he plays his cards right. I think a lot of people are saying he's got 3 or 4. Who knows? There it is, leading men, 151.42, Chris, at 39K. The world record, 152.26. That cushion has come in under less than a minute for the first time. Yes, it has. It's being chipped away at, but he should have enough.
in 1:55.32. 1:55.32 at 40k. He will be comfortably inside that. But is that margin, is that cushion coming down? And if so, how quickly? Because that's what he's drawing on here. Another 100 or so meters to go to the next checkpoint. Crowds pretty good on both sides of the street, but when he turns the corner into the next couple of kilometers, the final couple of kilometers, we were out on the course yesterday, even for the inline skating. There's the left-hand turn at 40 kilometers. Now then, 3:11, the slowest of them all, 1:54.53 through 40 kilometers. Wow, that is significant. There's no doubt about it. 40k during his world record in 2018. He went through 40k in 1:55.29. That cushion has just come down to 36 seconds. It's still big. He's got 2k to go, about a mile and a half to run. Kipchoge surely will be okay. And Chris, I think the adrenaline has to be building in his system. I'm sure it takes quite something to get adrenaline building significantly in the Kipchoge bloodstream. But surely, when you're a mile from home, he can pump a little bit harder with those arms, bounce a little bit higher with those feet, and cover the ground a little bit quicker. Under 2 kilometers to go. There is Gendarmenmarkt with the Berlin Concert Hall. Series of dog legs of 90-degree turns, but he's done them before. He'll be clicking them off. There are about 3 or 4 of them, and when he turns left for the final time, there is the Berlin Concert Hall on the left. This is a beautiful part of Berlin, and you can see the crowds building all the time. Another left turn to come. What a sight that is. Berlin on a Sunday morning, witnessing something very special here. We've seen so many brilliant races over the years. This could be the best of all. For a while we thought we might see the first ever sub-2-hour marathon in an official competitive race. That will not happen, but we are on for a world record. Fingers crossed, we're on for a world record. Very gradually, even though he still bounces well, he still has that beautifully symmetrical style. We know he is slowing pretty dramatically. 3:11, the 40th kilometer from Eliud Kipchoge. That is the slowest kilometer split of the race by a huge chunk. And he's through 40k now. Well, the next K split will tell us for the last time where Eliud Kipchoge is. 3:02, 2 kilometers ago. 3:11 through to 40 kilometers. Will that be even slower going through 41 kilometers? He's got another 100 meters to go before we can give you that information. On the women's race, by the way, they are still projected to finish in under 2:16. 3:14, that 36 kilometer for the women. He's back on song. 2:53, an injection of pace. Goodness me, what a reaction that is. And that is the mark of a man who knows he's almost there. Another right turn into the final kilometer or so. He has almost exactly 1 kilometer to go in this race. Eliud Kipchoge smiling, of course he is. It's hurting, but he's on his way to an extraordinary performance here. This will be the best marathon we've ever seen in a competitive race, and the crowd's building all the time. And there is the hint of a smile there, Chris. You'll never know if it's a half smile, half grimace from Kipchoge as he negotiates this left-hand turn. I sense there is a slight upping of his game. I think he is now prepared to red line it and push hard through this next couple of minutes. Onto Unter den Linden, that most famous of roads. He'll have the Brandenburg Gate in his sights. The lime trees on Unter den Linden flanking either side, and there it is for the first time. There is the Brandenburg Gate. That's the target, and beyond there, it's less than 400 meters to go. What a moment this is for Eliud Kipchoge. Let's keep an eye on the clock. We will tick round to
2 hours exactly. There's a reminder of the world record as it stands. 2:01:39. It's not a question of whether Eliud Kipchoge will break the record, Tim. It's a question of by how much. Well, when he broke the world record 4 years ago, Chris, it was the biggest marathon world record advance in over 50 years. You have to go back to Derek Clayton to find such a big improvement. 1:18, he took off Kimeto's world record. He's going to take another big chunk off his own world record here today. It'll be 15 out of 17 victories for Kipchoge. One more little dogleg to negotiate. The crowd's going crazy. There is the Brandenburg Gate, and the sunshine has come out in Berlin. We are witnessing something very special indeed here. He goes through the arches in just outside, it will be 2 hours. 2:01:39 is the target. He's going to smash the world record under the famous arches of the Brandenburg Gate, built in 1791. And from here, 352 meters to go. Less than 60 seconds of running. It's less than a lap of the track. All those early starts, all those endurance runs, the tempo runs, the sacrifices that he's made have all come down to this. His wife and children are watching back home in Kenya. The crowds are going crazy. It's history unfolding here on the streets of Berlin in the sunshine. The double Olympic champion is the greatest marathon runner we have ever seen in the history of the event. He's going to get inside the world record. It won't be by a minute, but it will be an appreciable chunk. He has done it again. This is superhuman. This is road running from a different planet here in Berlin in 2022. Eliud Kipchoge smiles for the last time. Let's keep an eye on the clock just outside 2:01. Eliud Kipchoge is a history maker in Berlin. Yet again, he has done it. The world record is gone, and now he can celebrate. And that is simply stunning. A warm embrace from Patrick Sang, his long-term coach. And the greatest marathon runner the world has ever seen has produced the fastest marathon the world has ever seen. This man leaves you scrambling for superlatives again and again. Why did we ever doubt him? There have even been whisperings from one or two people who claim to have been in the know in the last few days that the world record would not go today. Well, more fool them, more fool us for giving any credibility to those opinions. Because Eliud Kipchoge knew. He knew all along, didn't he, Chris? He knew that he didn't get things exactly right 4 years ago. I don't think he's got it exactly right today. I mean, let's work out his second half. His first half, 59.51. His second half is something like 61.17, there or thereabouts. It's an absolute flip, inverted version of his race from 4 years ago. So again, he will look at this and will say it was a good race, it was a lovely race, but it wasn't a perfect race. It's astonishing to think that we're still nitpicking here, and we don't need to be uncharitable, but there is still room for improvement, and that's what makes this so exciting. But let's just enjoy these pictures and enjoy Eliud Kipchoge's moment. But Chris, as an athlete, it was half decent a few years back. I used to finish races on my knees. This man looks like he could go round another 5K. I mean, he's recovered so quickly. He is a phenomenon in the world of sport, which his uniqueness transcends the barriers between road running and other sports, other disciplines, other endurance disciplines. This is Kipchoge, who is, in many respects, on the wider scene of all sport, quite unique. So Eliud Kipchoge is home in a new world record. This is Mark Correa. We haven't seen much of him today. Number 5. Well, the celebration continued for Eliud Kipchoge. 2:01:09, we can now confirm. 2:01:09. He has knocked 30 seconds exactly off his previous world record.
So proud to lift those Kenyan colours aloft. How many hundreds and hundreds of times have we seen that for world records, for Olympic titles, for world titles? This man just adds to his story. Another chapter to the book, Chris. Another chapter to the book, yeah. It's a long book, isn't it? Well, Mark Correa, and again, we're just assuming, I'm afraid, that this is Mark Correa coming through into second place. We haven't seen Mark Correa all race, the 37-year-old who won in Paris back in 2015. He also won in Frankfurt in 2016. But for huge chunks of the race, it was the Ethiopian, wasn't it, who was in second place, Beliou. But Mark Correa has rallied here and is going to be very close to his personal best, 2:05.49 before today. Well, this is quite a rally in the second half of the race for Mark Correa. This is his Berlin debut. It was his first ever World Marathon Major. And at 37 years old, this is turning out to beat him. Something of a day for the 30-somethings. You're never too late. Well, he's going to be very close to his personal best, as you said, Kiss. 2:05.49 from that win in Paris 7 years ago. Does he know it? I think he's just going to be just outside it, isn't he? About 70 metres to go. He's hurting. Mark Correa coming second in Berlin in 2022. And maybe now he just realised that he's just outside his lifetime best. Second fastest time in his career, 2:05.50 something. Is our second male finisher home behind Eliud Kipchoge. But we know he's been passing bodies again and again, Chris, as Mark Correa, because what on earth happened to Gie Adola? We've hardly seen Germa Gebreselassie the whole race, and Damlak Belihu, where's he gone? There is Abate as well. Chumba finishing strongly. So they're finishing pretty thick and fast, but the margin of victory by Eliud Kipchoge over 4 minutes, almost 5 minutes in fact. There is Belihu just finishing now. He really paid for that ridiculous pace in the first half of the race. Well, Kipchoge from Korea, from Abate, the 1, 2, 3 in the men's race. But in the women's race, the story is about this young lady, and quite astonishing it is. Tigist Assefa. Let me tell you that her track ability is pretty special too. She's run 54 for 400. She's a 1:59 800-meter runner. She has no best for 1,500, 3,000, 5,000, 10,000 on the track. So she appears to have gone from being a sub-2-minute 800-meter runner in 2014 to a 67-minute half-marathon runner this year. That is some leap. You could call it a leap of faith almost, because she's not bothered with the longer distances on the track. The 28-year-old as she is now, Tigist Assefa, she's gone straight to the half marathon and the marathon. She ran 2:34 in Riyadh back in March. 7th she was there in 2:34, and that run in the Kingdom of Saudi Arabia put her in a solid national standard category, not really international standard, 2:34, but now she has broken into the very highest level of world class, and she's going to go a long way under 2:20 here today. It is an improvement, the likes of which I don't think I've ever seen. To go from being outside of world class, nowhere near world class, frankly, to one of the quickest 3 or 4 athletes in history will be unique. It's extraordinary, isn't it? She was not being talked about as a potential winner today, Assefa, no doubt about it, but she's found something from somewhere. The training must have gone very well indeed. She's got that slightly unusual flick of the arm, the left arm that just goes out from the body outwards. 2:08.42 through 40 kilometres. 2:08.42 at 40k, and we'll just
grab our pacing charts and tell you what that puts her on for the full distance. It'll bring her home in under 2:16. She's heading for a 2:15 performance. She will, I think, on the back of this, probably become the third fastest woman in history. The Berlin magic is worked yet again. Berlin perfect, the conditions today. Look how hard she's pumping with the arms too. There's a freedom, a lovely relaxed rolling of the shoulders and the arms there that makes you think she's a track runner. You can see why it works now, can't you? Slight forward lean and enjoying this. She's got the bit between her teeth. She's got about 6 minutes of running to come. Could she really break 2:16? Wouldn't that be something else? Well, just to remind you, best times of all time, 2:14.04, current world record, Bridget Kosgei, Chicago 2019. Then you have to go back to Paula Radcliffe, those magical figures of 2:15.25, 2003 in London. And then after that, it's Kosgei again, 2:16.02. So those are the top 3 times of all time, 2:14.04, 2:15.25, 2:16.02. 2:20 used to be a special barrier, very tough barrier. I can tell you that 49 women now have broken 2:20, and that is very soon going to hit the half century and more, because this young lady, Tigist Assefa, there is no doubt, is heading for a big, big time below 2:20. She's 28 years old, and to go from 2:34 down to 2:15 or 2:16. This is only her second ever marathon. It's like she's woken up a different person this morning. They must have been so excited, her coach and training support group, to have seen her training unfold in recent weeks, because they must have known. You know pretty well from what you're doing in training the sort of times you're capable of, and what she must have been doing in training over the last few weeks, last few months, must have been something quite unrecognizable for what she'd achieved in the marathon distance prior to this. 2:34 in Riyadh back in March. Here we are, what, some 6 months later, just over 6 months later, because it was on the 5th of March, and she is a different athlete altogether. But doesn't look under any threat, Chris. Almost 41 kilometers behind her. She's inside the last mile. About 1.3 kilometers to go. Checks her watch again there. She must be, the adrenaline must be pumping, because she will know full well, in her head, blah, 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 simple maths. Gosh, I'm going to go under 2:20. I'm going to go under 2:17. I'm going to run 2:15, 16 here. And that gives you that little extra spring. It carries you through the latter stages. There is always in the back of your mind that little bit of adrenaline that is helping you through when you've got enormous fatigue in your legs. You're dragging yourself through the bell on the last lap of a tough track race, or you're entering the last kilometre of a very tough road race. If you know you're heading for something very special, it gives you enormous reinforcement to enable you to keep plonking one foot in front of the other and push on. And she is pushing on. She's still looking pretty fresh, isn't she? No sign of fatigue. The arms are still working really hard. The legs are still pretty high. The cadence is holding up well. And she's got a kilometre to go into Unter den Linden. And that's a great sight, isn't it, Tim? If you're running the Berlin Marathon, the Brandenburg Gate comes into view for the first time. Less than a K to go. Isn't that a lovely goal in the distance? And you know how when you get road miles that are dead straight, there's this sort of optical illusion thing. Athletes kick for the line, and yet it's still 600-700 meters away, half a mile away. Well, there's an element of that here, but when you've got 41.5 kilometers behind you, I think you're not too worried about 400 meters or so, and that is a lovely sight for her. It's almost like an early finish line, isn't it? The Brandenburg Gate beckons her. Tigist Assefa, certainly unheralded, certainly not expected to challenge for a place on the rostrum, never mind about a win on the streets of Berlin in this 48th edition of the BMW-sponsored race. Purring along like a fine sedan here is Tigist Assefa. No other women in sight behind her.
Really good national standard runners all around her, almost international standard, because if she does break 2:16, and the sunshine is on the figure of Tigista Seifer. In the history of the World Marathon Majors, this is one of the most unexpected runs ever, if not the most unexpected. This is a run to give all athletes who have considered themselves as athletes who finished down the field, I'm an also ran. That is what people tell themselves in the back of their minds. I finished down the field, I don't win races. Well, this is a run of such astonishingly inspired ability that it will dispel those thoughts. People can dream even more after watching a run like this. Tigista Seifer pushes for the line, less than 100 meters to go, and look at the clock, 2:15:24. She's going to smash 2:16. She still looks calm. She's not stressed. She drives towards the line. Now she smiles. She can celebrate a few yards early. Crunches through the tape there. 2:15:38 unofficially. The third fastest athlete in history. And with massive open road behind her to her next rival. That is a performance of dreams. Her manager, Gianni Di Madonna. He was a great international athlete himself many years ago. I know, because I raced him. I think I probably finished behind him a few times. He celebrates yet again, as does the coach. Unbelievable. Quite unbelievable. And of course, the Berlin course record of Gladys Cherono was 2:18:11. Well, that winning time there has smashed it by about 2.5 minutes. We'll give you the exact seconds of improvement. And I'll tell you what, Chris, we saw Kipchoge bouncing around and celebrating with the Kenyan colours across his shoulders. I think when you win a race like this, with that sort of a run, the adrenaline enables you to be fresh and recover very, very quickly. 100%. 100%. It's that winning feeling. She'll feel tired tomorrow, but she can forget about tomorrow. It's all about enjoying the moment today. She is absolutely delighted. She was way down, and here is our second finisher. Yes, and that second finisher is Rosemary Wanjiru. Well, I talked about her 15 or 20 minutes ago, towards the latter stage of this race, because we hadn't seen her. Well, she has judged it to perfection. She's a debutante. And this will be arguably the quickest debut in history from Rosemary Wanjiru. What a run it is from her. The 27-year-old, she's a great track athlete. Finished up 4th in the World Championships, 10,000 metres in years gone by. She's run 30:35 for 10,000. She's a 65-minute half marathon runner. But now, she is a marathon runner of the very highest caliber, and she's got a race on her hands too, because Abeyachu has finished quickly. She's a 2:22 performer, both of them way under 2:20, 2:18 exactly there for Wanjiru, 2:18:03 arguably for Abeyachu. Look at the smiles, look at the celebrations. It's a cliche to say it's a dream come true, but these athletes are inspired by dreams day after day, week after week, month after month of monastic lifestyle, tough training, sacrifices galore. And now those are rewarded in spectacular style here in Berlin. Third place, 2:18:03. I'll have to go back into my stats, Chris, but that is one of the fastest ever third places. Goodness me. Berlin magic in capitals today.
We're used to it, of course. We're used to Berlin delivering. Just occasionally they get rain, they have some tough days. But today, conditions perfect. Everything has come together. And it's why athletes, Chris, come back to Berlin again and again. Because year after year, with very few exceptions, this city provides the stage for the most wonderful performances. Performances that deserve Oscars and awards galore. And for many of the athletes, those awards are just, in inverted commas, personal best, but for a special few, they are national records, massive personal best. That, of course, is a Ethiopian record for Assefa. There is the finishing form of the 48th BMW Berlin Marathon women's champion, Tigist Assefa, becoming the third fastest woman in history. You could almost say it's the beginning of a new era, because Assefa, in only her second marathon, has locked something like 19 minutes off her lifetime best. I mean, it is just... You need to say that again, Tim, please. I don't. 19 minutes. That's, gosh, the speed they were moving at, what, 3:15 per kilometre? Quick, Chris. I don't know, what's that, about 6K faster than she's ever run before, 7K faster than she's ever run before. And at 28, she's got young marathon legs, as Tigist Assefa, and many more great races ahead of her, surely. Hope you're enjoying these pictures from our helicopter today down on the Reichstag. You can see the Brandenburg Gate, the green top of the Brandenburg Gate, the Tiergarten away to the right. And what a day it's been. We're just catching our breath and still pinching ourselves really here in Berlin. We've seen another world record, a 12th world record on this course. And once again went to Eliud Kipchoge. Well, let's just remind ourselves of the key moments in the race. It went out at lightning quick pace. Gear Dola was dropped pretty early on. Kipchoge went through halfway, remember, in 59.51. Unbelievable. More than making up for what happened here 4 years ago. And the winning time, 2:01.39. Beaten by 30 seconds. Here he is. Eliud, what an extraordinary performance, another world record. Did you plan to go out so fast, 59.51 for the first half? I was planning to go to it with a 60-50, 64-40, but all in all, my legs were running actually very fast. And I thought, let me just try to run 2 hours flat. But all in all, I'm happy with the performance. By your standards, the second half, you were slowing down a little, not by any other person's standards. Was it tough in the second half? Actually, the start, I think the first half was really very fast. We went too fast, and you need to actually, it takes energy from the muscles. You've knocked another chunk off your own world record, and it's here in Berlin again. Can you improve still more? Still more, in my legs are still more, and I hope future still great. Yes. Those legs of yours and your body still feel... Still more, in my legs are still more, and I hope future still great. Yes. Those legs of yours and your body still feel... It's quicker than he'd planned. Yeah, there is the top 10 in the men's race then, and Eliud Kipchoge head and shoulders above the rest. Mark Correa rallying really well to come home in second place. We virtually saw nothing of him throughout the race. Tadeu Abate coming through, and then they came through thick and fast after that, and then
the rest of the top 20. Good showing from the Japanese contingent. They had a very, very strong showing here today. Ryo Takaku coming home in 18th place. He was the leading Japanese runner. Hafton Welde from Germany, the top German finisher today in just outside 2:09. Many of the leading German runners here today not competing because of the European Championships in Munich just a few weeks ago. Well, athletes continue to pour along the course. Great national standard runners coming home in very, very respectable times. The gun went 2 hours 24 minutes ago now. I can tell you that Kira D'Amato came home in 2 hours 21:48. It wasn't to be a US record day for her today. Maybe the decision to accept an invitation for a United States vest at the World Championships just some 8 weeks ago was one that she's paid for today. I think many would admire that decision. She had a great run in Eugene. At 2 weeks' notice, she came 8th in the World Championships in 2:23. But undoubtedly, that run would have been in her legs on this occasion. Well, Berlin delivered today in spectacular fashion. The favourites introduced to the crowd before the gun were in for a shock because it was an athlete, Tigista Seyfer, in the pink vest, who improved by some 19 minutes on a personal best from earlier on this year. She was the one who passed through the Brandenburg Gate with 352 metres to run. She was the one who broke the tape in a quite astonishing time, 2 hours 15 minutes. The third fastest athlete in history she becomes, and the shock and surprise. How did you improve so much to win the Berlin title? 2:15, wonderful performance. How did you do it? በጥሩ ሁኔታ ነው የተዘጋጀሁት። ጥሩ ትሬኒንግ ነው ሰርቼ የመጣሁት። My preparation was very fantastic. By that case, I did what I need. Were you afraid of your rivals who were more experienced? Because your best before today, 2:34 only. ትሬኒንግ ላይ ይሄን ትሬኒንጎችን ሰርቼ ነው የመጣሁት። በትሬኒንግ ነው ይሄን እንትን ያመጣሁት። My training was very fantastic completely, and I improved a lot in training. By that case, I did my best. Yeah. And how does it feel now to have won one of the world's top marathons and in such a fast time? Now you're one of the real elite. አሁን ምን ይሰማሻል? ከዓለም ውስጥ ፈጣን ከሆኑት ሴት አትሌቶች መሀል በመሆንሽ ምን ይሰማሻል? እጅግ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። የሰራሁትም ትሬኒንግ ይሄንን እንደሚያስሮጠኝ ነበረ። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። My training was only for this one. I succeed in the good result. I am very happy today for what I got in my result. Thank you, Tigist. Well, the message quite straightforward from that interview. Training has been going superbly, and what you do in training tells you what you're capable of in a race. And Tigist Seyfer with 2:15:37 hammered the previous Berlin course record into oblivion. We talked about it being a slight anomaly in the stats books for this incredible race. Well, now things have been put right. Tigist Seyfer is the champion in this 48th edition of the BMW Berlin Marathon. 2:15:37 gave her a winning margin of almost 2.5 minutes. She's the third fastest athlete in history. Rosemary Wanjiru, a debutante, 2:18 exactly in second place for Kenya. And then Tigist Abeju made it an Ethiopian sandwich in third place, 2:18:03. Worknesh Dessa, Meseret Gola, also very quick times. The first four in Berlin going under 2:20 in the women's race. Kira D'Amato, sixth place, 2:21:48.
for the American, with a Japanese trio behind her. Question for you, Tim. Keira D'Amato opting to come to Berlin, wanted to lower her own American record. She Where are we? September. She's got the spring marathon season ahead of her, and she probably feels like she needs that. Chris, let's not forget that it's only September, and she's run 3 marathons this year. That's a tough old year. That is a lot of running and racing months. in the legs. Yeah, tough 9 months indeed. Yeah. And I think, generally speaking, elite marathon runners, they know that 2 marathons a year is the formula that works. You know, you run a marathon, you spend about a month recovering before you get back into it. You ease into your training. You have a 4 to 5 month build up for the next race. Bang! It's a massive effort. It's the Everest of track and field athletics and road racing is the marathon distance. It takes so much out of you. You need to spend a month, best part of a month, recovering properly and then move into training. And it's not just physically getting recovered, it's the psychological recovery that's needed so much. And that may be as much the problem for D'Amato today as it was a physical problem, because don't forget that must have been an incredibly emotional experience in Eugene some 8 or 9 weeks ago. Yes, as you say, a late call-up with Molly Seidel having to pull out, and she had to take the opportunity, of course, to wear the US vest, and a proud moment for that. But let's not underestimate how quickly that turnaround was. These club runners still coming home in very, very respectable times. 1 or 2 elite runners as well. Conditions held up very well indeed, I have to say. Around 12 degrees at the start. Quite a few well-known runners on the course today. We had Kaká, the Brazilian footballer, at the press conference a couple of days ago. He was running here for the first time. He's got some of his family with him. Incidentally, Chris, just chewing on the stats that have come through, of course, now that the 2 elite races are over. Eliud Kipchoge, 59.51 and 61.18. I made his 2 halves. Almost last year's sort of proportionate splits for the 2 halves turned on their head. But in the women's race, Tigist Assefa, 68.13 and then 67.24. Spectacular negative split from the Ethiopian in only her 2nd ever marathon to take that women's title. Unbelievable, isn't it? Talk about learning the event. I mean, you know, what a learning process that is in 2 marathons. They say quit while you're ahead. I don't suppose she wants to retire for 1 minute, but what a race from Tigist Assefa. It was the biggest surprise of the day. I mean, you know, many expected Kipchoge to break the world record, and the great man delivered. 2:01.09, as you said, 30 seconds off his world record from 4 years ago. That's a big chunk in itself. But Assefa improving by about 19 minutes on her best from earlier on this year. And the course record, of course, 2.5 minutes better now than it was. Yeah, we've been treated to some fantastic performances today. And at one point, just to remind ourselves, we were even asking the question, could we have 2 world records in the same day? We didn't in the end, but just looking up at some of the names finishing here. At 40, Brittany Moran, I just saw going through, the Canadian. She's a 2:33 performer, is Moran. And now with on the clock,
Justin's 2:34 coming up now. She's well outside her best. I'm afraid her finishing time is going to be here in Berlin. But you're looking at athletes who are running not far outside 2.5 hours for the marathon. There's the pillars of the Brandenburg Gate in the background, and this is high caliber running. These are athletes who devote huge amounts of their lives, of their time, their lifestyles to training for the marathon distance. This is still great running. More or less 6-minute miling. Yeah, they've maintained, if you want it in those terms. Well, in my very, very poor by these standards career, I know what it felt like to do 7-minute miling on just outside 7:15. That was about my limit. I couldn't run a 7-minute mile now if you threw me off a cliff. No, I don't think I could either. It is awe-inspiring, it really is. Talking of speed, I made a rare entry into a gym. I'm not particularly a gym person, but I did go onto a treadmill in Hamburg last week, and I actually got the treadmill going at 20 kilometers an hour just for a couple of minutes. And that's the sort of speed that Eliud Kipchoge and quicker was running today. So that's why you were hobbling when you arrived here in Berlin a couple of days ago. But you try doing that. If you haven't done it, try setting the treadmill to 20 kilometers an hour. No, I'm not going to do that. My hamstrings would disappear somewhere dark. It would be I'd self-implode if I did anything half as silly as that. West Cheshire. There's a Brit, no doubt about that. Enjoying his last 50 or 60 meters, and what good running from him. About 2:36. He's going to break 2:36. I hope that's a big personal best. It's a day for personal best. It's a day for spectacular running in Berlin. There's the VIP facility adjacent to the finish line. What a view they have of some great racing. So Berlin once again has delivered. Tadeu Abate in third place, just behind Mark Correa, who recovered really well, the 37-year-old, just outside his lifetime best. No doubt about it, though. A class apart, the history maker, Eliud Kipchoge. Another superhuman effort, pushing the limits. It's what he came to do, and he has done it.